بله یقینا مومن صاحب لکه څنګه چې جار صاحب وویله د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیز د لارې څخه ډېر استعدادونه لاسته راوړي دي ملي لوبډلې ته وړاندې کړي دي نړیوال کرکټ ته یې وړاندې کړي نړیوالو لیګونو ته یې وړاندې کړي دي خو ځینې نور داسې لوبغاړي هم شته داسې استعدادونه هم شته چې هغه په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلیږي او یوازې د دې منتظر دي د دې ورځې ته انتظار دی چې کله ملي ټیم ته ولاړ شي او یا هم په لیګونو کې راښکاره سي سکواډونه هم ورسېده نو د ټولو لوبغاړو لپاره جار صاحب زیری وړاندې کړ هر هغه څوک چې دلته پرفارمنس کوي دلته کارګردګي کوي لرې نه ده چې دوی ملي لوبډلې ته او نړیوالو لوبو ته یا نړیوالو لیګونو ته راسي راښکاره سي بلې د ورنور هم د دوی د ادارې نه موږ به تاسو ډېره زیاته مننه وکړو ټول مکمل امنیتي تدابیر نیولي دي هر څوک چې راځي دلته چې نږدې نه لوبه وګوري او مېرمنې چې غواړي راشي نږدې نه لوبه وګوري هغوی ته هم ډېر ښه ځای ورته جوړ شوی دی امنیت ډېر ښه نیول شوی دی نو دوی ډېر زیات زحمتونه یې ایستلي دي او شپه او ورځ کار کوي کوشش کوي چې تاسو ته ښه کرکټ در وړاندې کړي او هغه کسان چې نږدې نه راځي چې د هغوی مکمل امنیتي تدابیر ونیول شي ښه سکواډ ته به راشو د دواړو لوبډلو زه به لومړی د بند امیر لوبډلې د ټیم چې کوم 11 لوبغاړي پکې د نومونه تاسو ته واخلم کپتان راشد خان دی ورسره مجیب رحمان زدران دی جاوید احمدي فرید ملک عمران جنت افسر زازی ناصر جمال شوکت زمان نجات مسعود حیات خان او باطل شاه او بل خوا د کابل بازانو په لوبډله کې تر ډېره پورې چینج یا تغییر نه لیدل کېږي یوازې چتاره چې تېره لوبه کې په فیلډینګ کې خوښ شو د هغه په ځای باندې یوسف زادزی نن بالینګ کوي تېره ورځ یې هم د ده په ځای باندې بالینګ ترسره کړ اصغر افغان لوبډلمشر حضرت الله زادزی کریم جنت سمیع الله شینواری امیر حمزه هوتک وقار الله اسحاق یوسف زادزی یونس احمدزی وحید الله شفاق ورسره عبدالرحمن تیز توپ اچوونکی او ابراهیم عبدالرحیمزی چې هغه هم میډیم یا نیمه تیز توپ اچوونکی دی نن د کابل بازان لوبډلې ته راغلی دی نو دوه پوښتنې چې به لومړي اور کې شاید حل شي یا ځواب شي او دا ده چې آیا راشد خان به بیا اوپننګ ته یا سر کې لوبېدو ته راځي او که نه او له بلې خوا آیا اصغر افغان به خپل ورو توپ اچوونکي راوړاندې کړي یو ورو توپ اچوونکی چې ډېر ښه ځلېدلی په دغه سیالیو کې د کابل بازانو لپاره هغه امیر حمزه دی ونور هم باید موږ تاسو متوجه وو چې وګورو چې آیا اصغر افغان به نن بالینګ وکړي که نه ده خو یو ځلې کوشش وکړه چې وکړي و ویکټ هم ترلاسه کړله اصغر افغان یوازې یو موقع ته ګوري هغه ورځ یا هغه وخت چې پوهېږي چې لوبه نسي بایللی او مقابل لوبډله تر فشار لاندې ده نو بیا راځي یو دوه اوره باسي خو زه فکر کوم مومن صاحب چې نن به بیا هم حمزه اټیک ته راځي حمزه یو هغه لوبغاړی دی چې تقریبا باثباته لوبغاړی دی په دې شپږیزه کې باور یې ساتلی دی د لوبډلمشر اصغر افغان ځکه خو اټیک ته راځي او حتی کله کله 3 اورونه پرلپسې هم ترسره کوي یوه جالبه خبره چې ما ته امیر حمزه وکړله ما ترې پوښتنه وکړله چې سپینرانو ته څه ډول بالینګ پکار دی څه ډول ستراتیژي پکار ده چې بریالي اوسي نو هغه داسې اشاره راته وکړه اشاره یې وکړله چې یعنې باید له خپل مغز نه یا ذهن نه کار واخلي او هڅه وکړي چې په دې وپوهېږي چې بیټسمین په کومه هڅه کې دی آیا بیټسمین د شاټ وهلو هڅه کوي آیا بیټسمین د بال درولو هڅه کوي نو دغه ذهني پیاوړتیا ده چې بالر پیاوړی کوي زه فکر کوم دغه وړتیا امیر حمزه په دغه سیالیو کې له ځانه ښودلې ده او نور هم موږ تاسو ته متوجه یو دغه لوبې چې ګورو هغه توپ اچوونکي لکه ستوري لکه رشید خان و مجیب رحمان هغوی ونه شکه چې ډېرې زیاتې ویکټې ترلاسه کړي او دلیل هم دا دی چې هغوی ډېر زیات لوبېدلي دي او باتسمنان چې دوی په مقابل کې درېږي هغوی ورسره بلد دي او هغه نوي توپ اچوونکو چې هغوی کولی شي چې مثال ویکټې ترلاسه کړي د هغوی سټایل لږ بدل دی یا خپله باتسمن سره ډېر زیات بلد نه دی نه پوهېږي چې په کوم سټایل باندې به دوی راشي نو رشید خان چې ډېر زیات ستونزه اوس چې پیدا کوي هغه د وجه دا ده چې باتسمنان ورسره عادت شوي دي بله او بل خوا که وګورو مومن صاحب لکه څنګه چې ډېوې یادونه وکړه زموږ اکثر ځینې داسې ستوري دي لکه حضرت زازی نوم یې اخیستلی سو لکه راشد خان ارمان مجیب الرحمان ځینې داسې ستوري دي چې دلته کارګردګي یې سمه نه ده زه فکر کوم دا داسې ورځې دي چې په یو بیټسمین باندې یا په یو بالر باندې کله کله راځي د فومه وځي هغه د دوی ښې ورځې نه وي د دوی ښه حالت نه وي زه فکر کوم د دوی ورځې به هم را روانې وي خو دا وخت د هغو لوبغاړو ورځې دي چې ښه فوم کې دي او په ښه فکر سره لوبه کوي بیټسمین تعقیبوي بالر تعقیبوي د ښه فارم خبره مو کړله د کابل بازانو په یو لوبډله کې چې یو لوبغاړی ډېر ښه فارم کې دی هغه کریم جنت دی چې نه یوازې په بیټینګ کې بلکې بالینګ کې هم ښه ځلېدلی د افغانستان بومره د افغانستان کرس ګیل او د افغانستان دوه لقبونه تاسو ورته پیدا کړل یعنې په بیټینګ کې داسې بیټینګ کوي لکه کرس ګیل د ویسټ انډیز او بالینګ داسې کوي لکه بومرا د انډیا نو دی په سر کې راځي بالینګ کوي او فارم داسې چې
دوامداره شوی ده نو د ده ښه بیټینګ مطمئن یم چې د په بالینګ هم اغېزه کړې او نن به هم دوی ویني چې کریم جنت ته به دوی بالینګ ته متوجه چې وشي کولی په پیل کې ښه بالینګ وکړي. بله مومن صاحب تاسو د کریم جنت د فوم یادونه وکړه. زه نه پوهېږم چې دی به خبر وي او که نه وي. تېره شپه د T10 لیګ یا د لس اوریزه لیګ بولۍ ترسره کېدله چې دی هم د نارترن وریز لوبډلې واخیسته. هغه لوبډله چې د تېر سیزن اتلولي له ځانه سره لري. نو همغه د تېرې ورځې د کریم جنت تېره لوبه وه چې د دې لامل سو دی نړیوال لیګ ته ولاړ شي او هغه همداسې یو لیګ ته لکه T10 دغه ډول حضرت زاځی ځینې نور لوبغاړي قیس احمد د لومړي ځل لپاره ظاهر خان فقدین د لومړي ځل لپاره دې لیګ کې لوبېږي شفیق الله شفق اخیستل سوی دي. زه نه پوهېږم شاپور زدران هم دوی به خبر وي که به نه وي د دې زیري څخه. بلې اوس موږ تاسو وینو چې دغه رقم لیکونه لکه شپږیزه څومره مهم دي چې هغه په ټوله دنیا کې کتل کېږي. هغه کسان چې کرکټ همیشه تعقیبوي هغوی ویني او ګوري چې د استعدادونه په کومو مملکتو کې دي. اوس موږ تاسو وینو چې په T10 کې چې په دوبۍ کې ترسره کېږي زموږ تاسو د افغانستان ډېر تکړه لوبغاړي دوی اخیستي دي لکه دریځ چې ووایي چې هغوی هېڅ وخت مخکې په T10 کې نه دي لوبېدلي. نو دغه شپږیزه برکت in order to qualify for the final. It's young versus old, young versus experience. Asghar Afghan with plenty of experience as a batsman and captain of Afghanistan cricket team. Hazratullah Zazai needs to fire today in order to have a cracking play and qualify for the final. It's going to be very, very important match as far as the top order of Kabul is concerned. But first up, it's the team. Bande Amir who won the toss. They decided to bat first and players are all set to sing the national anthem.
It's a breezy afternoon here at the Kabul International Cricket Stadium. The breeze is blowing across the ground. It's a gusty wind, and it's going to be challenging for the bowlers to operate in these conditions. Road to the finals. The Messianic already through to the finals. We're waiting for the second finalist, Bande Amir, who were beaten comprehensively the other day versus Kabul Eagles, the consistent team in this tournament. Bande Amir Dragons, the defending champions. Will they qualify for the second time and stand any chance against the team Kabul Eagles? Kabul Eagles, the consistent team. So batting versus bowling powerhouse. Talking about the team Bande Amir winning toss, batting first. They got plenty of all-rounders in the side, and that's what Rashid Khan will bank upon to perform in this crucial match. Farid Malik will love the conditions when he gets the opportunity to bowl in the second half. Mujibur Rahman, Nijat Mashood, Rashid Khan, a strong bowling lineup against a very, very formidable batting lineup. Top-heavy batting order for the team Kabul Eagles. Asghar Afghan is the captain of the side, informed batsman. Hazratullah Jazai needs to score. Waidullah Safak getting some runs, and Yunus Ahmed Jai, and Karim Janat, the centurion, in the ranks. The umpires are already there in this second playoff today afternoon, and Asghar Afghan is there holding the fort for the team and was very relaxed at the toss. Rashid Khan would like to give a cracking start to the team in the power play overseas. Someone likes to hit big. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Alistair Campbell. Good afternoon, Alistair. Good afternoon, Dave. Afternoon, everybody. Well, this is a crunch game. The winner, a place in the finals. The loser, well, out. And see you next year. Javed Ahmadi, what a tournament he's had. 117, his highest score. Excellent tournament, and that was one of the finest innings. Yusuf Zajai, the concussion replacement the other day, bringing about the change in the complexion of the match, and today getting a full game. 8 matches, 3 wickets for him, but he picked up a vital wicket the other day to help Kabul seal victory and qualify for the second playoff. Bowls quick. Karim Janat, the centurion for the Kabul Eagles the other day. Yeah, they've got a team of superstars, the Kabul Eagles, as so too the Bande Amir Dragons. So this should be a mouth-watering contest. It really should. When you talk about being a concussion substitute, had to come on yesterday and bowled at a critical time in the game and did a terrific job. Knocked over Najibullah Zadran, and that turned the course of the game. So he's got the opportunity today because Tendai Chitara not fit enough to play. And as we've mentioned, a very, very handy replacement indeed. Strong breeze blowing across the ground, so he's going to bowl into the breeze. It's going to be some challenge for the fast bowler. Getting this opportunity is opening the bowling. Umpire all set, all in readiness for play. Let's wait for the utterance of the word play from the umpire. Let's play. All right, so the challenges of bowling into the breeze. Remember, the Bande Amir Dragons coming off a fearful pasting yesterday. Terrible game for them. A large loss, and the Kabul Eagles, well, a 16-run victory. Can the Bande Amir Dragons turn it on here today? Can they post a good first inning score? Here we go, first ball. Straight away, on the money, bit of out shape as well. All defence is Rashid Khan. He'll have a few sighters, and then, watch out, he's going to try and play a few strokes here and get him off to a fast start. Samir Sinwari needs to score big in this match. He hasn't fired so far in this tournament, but he's a big match player. He is someone who can change the complexion of the game. He's a game changer. We got third man on the boundary, square leg on the boundary ropes. 4 inside the circle on the offside. Rashid Khan gives a comfortable catch. Yeah, go on, trying to play that tennis shot of his. This time not making the requisite contact. It was fast, it was short, it was aggressive. And Yusuf Zazai has picked up a wicket early. Rashid Khan not able to get on top of it. He just got caught in 2 minds, cramped for room, right off the splice of the bat. And simple as you like, he's not going to drop those. The softest of dismissals, just the start the Kabul Eagles would have wanted. Not so the Bande Amir Dragons. The captain gone for none, none for one.
That surprised him. It really did. It was fast, it was short, and he was in no position to play at Rashid Khan. Likes to get on the front foot, likes to bash it down the ground. And Yusuf Zaizai, well, he not only got the wicket, as mentioned, of Najibullah Zadran yesterday to change the course of the game, he's now knocked over the pinch hitter as well in the form of the opposition captain, Rashid Khan. So Rashid Khan has tried that position. This was his fourth attempt at opening the batting, trying to find a new position for him in T20 cricket. Not working. Imran Janat is the new man to the crease. We see that in other countries in the world, other franchises. Sunil Narayan comes to mind of a classy spinner that fancied himself at the top of the order, and he's played some terrific innings. He really has in IPL cricket. He'll be very happy. Will Ashkar Afghan opening the bowling with Yusuf Zaizai, and straight away they're into the wickets. Remember, the Bandamir Dragons winning the toss and batting first. Tendai Chitara not playing today, bandaged head. Got a blow yesterday, a couple of stitches as well. Doctor said that he wasn't able to take his position today. Who knows, tomorrow, maybe that bandage will come off, maybe it'll stay on, makes him look more fearsome. Maybe he'll get another crack tomorrow. Always got a smile on his face, Tendai Chitara. Never lets anything get him down. An able replacement in Yusuf getting wicket today. Hamza Hotak, he will be bowling hopefully the next over. He's been bowling in power play overs. Solid in defense, and that's what you expect with Imran. Played a very good innings the other day. The experienced campaigner is very good at holding one end and strike rotation, taking those singles and twos in partnership, taking their team out of the crisis situation. So he's someone with the temperament, with the skill set to see them through. But they need someone at the top order who can play big shots. They got Javed Ahmadi in there. A lot of expectation from him. Scored a century, perished quickly the other day. And he's examining that the off-stump line there. He's such a crucial part to the batting line of Javed Ahmadi. When he scores runs, they seem to get a total and are able to compete. When he doesn't score runs, just seem to lose their way a little bit. Yesterday, 157, just not good enough on the wicket that they were presented. We saw it was chased down easily by the Mr. Anak Knights, and the game in the afternoon was 197 plus 181, so very good surface. And this one, to me, looks another belter, so they need to make sure that they take full toll. If they get that 150, 160, I'm not sure that that'll be good enough on this particular surface. Having said that, they do have Rashid Khan and Mujibur Rahman, so anything's possible for the Bandamir Dragons. End of one over, none for one. A wicket maiden. Yeah, well pointed out, Dev. Wicket maiden. What about that for a start from Yusuf Zaizai? Excellent stuff. That's how they stack up today, the Bandamir Dragons. Ayatollah, Imran Janat is at the crease at the moment, so too Javed Ahmadi, Nasser Jamal, Shaukat Zaman, Afsar Zaizai, Batin Shah, the all-rounder. But it's in the bowling stakes that they have their strength. Rashid Khan, Mujibur Rahman, and then Farid Malik and Nijat Masood, the two seamers. So they have very good reserves insofar as the bowling is concerned. Just the batting, for me, a little bit worrisome. Yeah, they got Nasir Jamal, has the test match experience. He has to step up today. Shaukat Zaman, not consistent throughout the tournament, so expect the batsmen who haven't fired so far for the team to come good. Hamza Hotak, the left-arm spin into the attack. He's been bowling in the power play overs throughout the tournament. 31 matches for him, 42 wickets, plenty of experience. Look at the economy, it's 5.84. Long live Afghanistan cricket. Rashid Khan, the biggest superstar here in Afghanistan, the googly master. They obviously haven't seen you dance, Dev, otherwise you'd be on that poster. Googly master and the dance master. Very poor. I think they picked the right picture there. Picked the right character to show. But they can't be playing defensively. It's a matter of the field restriction that allows them to get those big boundaries, because everyone is talking about it's an excellent surface. Should be thinking about 170. It can't be done if they don't get off to an explosive start in this first 6 overs.
was having a late breakfast at the hotel. Dev, you've been hard at work. I mean, we talk about this being a crunch game, but there was a crunch game earlier. A heck of a game. Who won that one? Who was it between, by the way? It was played between RTA, the broadcasters, and versus the ACB. So ACB registering a victory, though RT got up to a flying start, but they couldn't get there over the line. I was given the responsibility, as always, commentating. And he swings it beautifully. That's gone all the way for a 6. Yeah, there's a man out there, but all he can do is watch it sail over his head, never in the picture. And, well, they've got up to a slow start, lots of dot balls. Suddenly he's had enough, Javed Amadi, and he's got down on one knee and hoisted it over the man at square leg for the first shpageeza. Meaty connection, seeing it sailing over, they are up on their feet. So, wonderful atmosphere here, crowd coming in. Half day here in Afghanistan, more people will turn up when they get the news that Javed Ahmadi is at the crease. Rashid Khan in action, Asghar Afghan, Karim Janat getting 100 the other day. So bowling powerhouse versus batting powerhouse. That's where he is decided to open the batting today. Didn't click, but he does miraculous things with ball in hand. Oh, so a new ball, not for the first time in this tournament. We've seen a fair few that have had to be replaced because of the mighty blows administered by the batsmen out there. And Hamza Hotak now will have a newish ball, you'd have to think. It's only in the second over. So he'll have a newish ball with which to continue operating. One ball left in this, the second over of the innings. 4 dot balls and then a mighty shpageeza over square leg. Oh, there we go. Ball's back. So the spare one can go in the umpire's pocket. Finish well, finish this over well. That's what they do. That's drifting down the leg stump. Optimistic appeal from the bowler Hamza Hotak. 2 overs gone. It's 6 for 1. Rashid Khan, the batsman, out. Yeah, going down the leg side. The angle with which he delivers the ball, that's the giveaway. So he comes from really wide of the crease and then skids on. And, well, yeah, it was optimistic and easy decision for the umpire in the end. But a dot ball, more importantly, so after 2, 6 for 1. Just struggling to find some fluency out there, these two. Imran Janat has faced 4 balls for none, and Javed is 6 off 6, but is 6 coming off 1 blow. So it'll be Yusuf's eye to continue. The first over, remember, a wicket maiden for the young man. Handsome stroke, and he's pounded the gap. It's gone for 4, not far away from that fielder, but it was hit with tremendous power. I think it's the captain, Asghar Afghan, standing at mid-off. He's on the edge of the circle. He got a hand on it, but it was hit with such force that he wasn't able to make the save. Clears the front leg and is able to get it right out the middle of the bat. That went extremely hard. Here we go. He gets something on it. Gets quite a lot on it, actually, but not able to parry it enough. So the first Solariza of the innings. Excellent delivery this. It's going to take a single. 3 brothers playing in this game. Karim Janat, who opens the batting for the team Kabul Eagles. Asghar Afghan is the captain of the side for the team for this. And the nephew, Waqar Salamkil, also playing for the team Kabul Eagles. And for the team Dragons they got Imran, who played that ferocious shot down the ground. So 11 for 1. Yusuf conceding his first boundary into second over. Captain just asking the fieldsman at the extra cover region to go slightly wider there in a squarish position. Third man on the boundary, square leg on the boundary, and he cuts it delightfully for 4. Oh, that's a classy shot. It really is. You're so used to brute strength in this form of the game, and when you see a shot with such finesse and timing and class, it's very aesthetically pleasing. It is a terrific piece of timing, and races away to the boundary for 4. Spirit-lifting experience for the spectators and the viewers watching it on television, on RT network across the globe. That was a superb shot. Always in control while executing that cut shot. This time plays a forward defensive stroke. Very good response. He's getting slightly fuller.
around the off stump. So it's coming back nicely at the moment. Talking about Javed Ahmedi's performance in this tournament, 150, 62 of 48, and then that jubilating 100, a magnificent century, 117 of 63, a very well composed 100, where he played a lot of shots with that straight bat. Yeah, he's a class act, Javed Ahmedi. And he's 10 off 8 in this crucial game. They need him to hang about a bit, do the Amir Dragons. Need him to get a score. Steer down to third man, so it'll just be the single. Bring him and Janat back on strike. Better over for the Dragons. 10 from it, still a ball remaining. So they need to make sure that they're conscious of the fact they need to take advantage of this power play. 1 ball remaining, and this is the third over, so there'll be another 3 overs in the power play. Remember, 6 overs of field restrictions. The captain only allowing the luxury of 2 men outside the 30-yard circle, so plenty of gaps on the boundary for the batsmen. The bowlers, well, they have to have their wits about them and be spot on. Long on the boundary, and he hits it firmly, not quite timing it this time around. So 11 runs from the over, 3 overs bowled, 17 for 1. They're picking up the things, the batting team. So Dragons, the defending champions, winning the toss, deciding to bat first, losing the key wicket of Rashid Khan early in the first over of the second ball of the first over. Talking about the might and experience of the Kabul Eagles. Asghar Afghan captaining the side, the man in form, and then Hajatullah Jajai. Watch out for him today. Hasn't fired up to his reputation so far in this tournament. Karim Janat, the centurion. Samula Sinwari, so they have a lot of expectation from him. A powerful batting unit, an experienced unit versus youth, exuberance, and very, very potent bowling unit. Mujibur Rahman, he's been bowling well throughout the tournament, bowling within the power play overs and still being economical and also taking wickets at crucial juncture of the game. Hotak to continue. Five inside the circle. Is used to bowling at this stage of the innings, Hamza Hotak, so know exactly what's required of him. Firing it in from wide of the crease into that leg stump. And again, another dot ball. So he's doing a very, very good job here for his team. Exactly what Asghar Afghan would have wanted. His 2 men are square leg on the boundary, mid-on on the boundary. So he has to give himself a bit of room if he wants to thread it through that offside. But with that angle, very difficult for the batsman to try and get it through that offside again. Trying to steal a run. There's nothing there, so 3 dot balls, pressure building. Big shot coming, surely. A rocket throw, but the batsman was home eventually. So he likes to hit through the offside and doesn't like to take too much risk. He doesn't hit the ball in the air, especially until he faces 20 deliveries. So 3 dot balls, what's going to be the response? Experience head. Expect him to nudge it for a single. Playing a defensive stroke. Yeah, pressure building, as I said. He's got to try and find something here. He needs to try and find the boundary. Where can he find the boundary? There's giving himself room. That was what I was talking about. This time able to give himself the room and get it up and over cover for boundary. Nobody out on the fence there. So once he got something on it, was always going to motor away for 4. Well, was committed on the front foot on a couple of occasions, but this time around staying back and getting it over the top of the fielders. So coming out of that crisis situation, breaking the shackles with that boundary. Can he produce one more? Punch down the ground. And it will be fielded by the fieldsman on the boundary rope, so he will take a single. Just 1 boundary from the over. It's been a very, very tight over coming in from Hamza Hotak. 4 overs gone, 22 for 1. Yeah, just 5 off the last over. So run rate achieved, 5.5 to the over. Under 6s, you would think on this surface they need to be over 8. 8 and over. So the most dot balls, Hamza Hotak leading the field, 75. And that's in the power play. That's an excellent effort. Naveen ul Haq, 73.
and Noor Ahmed, one of the finds of the tournament, with 68 dot balls. Those three occupying the top three positions on that table. Very impressed by Noor Ahmed bowling 68, playing for the first time at such a tender age against quality batsmen. This has been magnificent effort from the youngster Hamza Hotak. We all know he has a lot of experience playing in a variety of leagues here in Afghanistan, featured in World Cups, also in the Under-19 World Cups. So a lot of experience that he has. Abdul has been introduced into the attack. So again, another player from Under-19 cricket, Abdul Rahman. He bowls fast and very good batsman to finish the things off for the team whenever his services are required. Driven straight to the fielder. There is a fumble and there is a single available. Yeah, giving himself room, clearing that front foot. That's what he likes to do, Imran Janat. Looking to pierce it through the offside on that occasion. Not able to find the gap and hitting it straight to the fielder. However, a little misfield allows him to get off strike and get Javed Ahmadi on strike. Pulls it away, not quite getting the timing right, getting the trophies on that occasion. Javed Ahmadi is someone who can use his muscles to muscle the ball over the top of the fieldsman. Imran's job is to rotating around, taking those singles and twos, and he relies heavily on placement and timing. Javed Ahmadi, he likes to play big shots whenever the opportunity is there. Yeah, most of the Afghan batsmen, because of the nature of the wickets, are front foot players. So you see them liking to get on that front foot and whack the ball down the ground. Whenever we've seen short pitch bowling throughout the tournament and today, just a little less measured insofar as the way they go about scoring. And we saw Rashid Khan get out. We've just seen Javed Ahmadi hit the splice. And that's just one thing they need to work on as far as their progression in international cricket is concerned, because they're going to get a bit more of it. That short delivery, particularly in other conditions. They go to Australia, South Africa. They're going to have to learn to play the short delivery because the pitches are not going to be anything like this. Especially in Australia, the ball is going to fly against Mitchell Stark, Pat Cummins. Turned away on the onside, wristily played, but there is a fielder protection on the boundary rope, so he will pick up a single. It's 26 for 1. We are into the fifth over. So as it did start, considering the fact that in 2020, especially on these kind of wickets, where you think about the opposition also, because Kabul Eagles is a very, very strong team when it comes to batting department. They got so many explosive players and finishers also. So they need to step up the thing. Swung away on the onside. Again, they will go back for the second. It's good running. What is he doing? What are you doing, Javed Ahmadi? He's watching the ball and then he allows it to go past him. If it had been a direct hit, he would have been out. He's got to be finishing his run, not worrying where the ball is. But he's, well, like a traffic policeman. He said, right, come on, through you go. If it had hit the stumps, he would have been out. Bizarre. Here he goes, right, so he just waits there. And he's out. Crazy running. That's clipped away over the... And should get to the boundary, just. Great effort from the fielder down just below us here in the commentary box. But inches out of his grasp. So that's a nice end to the fifth over. 10 from the over, end of 5, 32 for 1. A monumental total here against Kabul Eagles. Tall buildings, there is a requirement. Rashid Khan winning the toss, batting first. Rashid Khan has been dismissed early of the second ball of the match. 32 for 1. No extras, a good discipline in the bowling, especially Hamza Hotak giving nothing away to the opposition. Yusuf, the concussion replacement, getting the full game, getting the wicket in the first over. Looking to pick up the things. Hamza Hotak to continue. Imran on to 19 of 17 conservative innings, and Javed has to take the responsibility of getting bulk of boundaries in order to post an imposing total against the Kabul Eagles. Turns away on the onside. He's going to pick up a single. There is going to be change in voices in the commentary box. It's going to be Sarafuddin Shakir and Bakhtiar Shahil in the commentary box with a little bit of experience of playing cricket match on the very surface some time back.
سلام غرمه په خیر ټولو لیدونکو ته هرکلی ډېره په زړه پورې لوبه نن بیا هم د کوالیفایر 2 لوبه ترسره کېږي چې نیمه پای لوبه یې هم بللی شو ګټونکې لوبډله به پای لوبه کې له مسینا کتلانو سره سبا همدغه وخت لوبه ترسره کوي دا ځل بیا هم ډېر ښکلی بال حمزه او تک وینو چې 10 ډاټ بالونه یې ترسره کړي دي شاکر صاحب خیر راغلی مننه ساحل صاحب لوبه تر دا مهاله ښکلې پیل سوې ده 40 منډې یو وکټ یې د لاسه ورکړې ده د بند امیر شامارانو اوه ډراپډ یې ښکلی کیچ و که چېرې ترسره سوی وی واقعا هم هڅه یې وکړه وینو چې سمیولا شینواری دغه کیج غورځوي هغه کیڼه رخته په بال پسې ځان غورځوي خو کنټرول په بال نه لري ډېره مهمه ویکټ هغه چا چې په روانو سیالیو کې سلیزه هم جوړه کړې کټ شاټ او په دې سره د کور په طرف څلور بنډې عبدالرحمن د بال راګرځولو موخه نه ترلاسه کوي مینهوالې د لوبې نو نن او سبا په کابل کې رخصت ده مینهوال خامخا د لوبې نندارې ته راځي بیا هم وینو عبدالرحمن د بال راګرځولو هڅه وکړه خو او بیا هم ګورو مخامخ دا ځل هیڅ موقع د فیلډر لپاره نشته ښکلې څلوریزه اور هم پای ته ورسېد 40 منډې او لوبغاړی سوځېدلی عبدالرحمن دا هم محمود خروټی اشاره کوي چې پاور پلی 6 اورونه پای ته ورسېدل پاتې 14 اورونو کې کابل ایګل کولی شي یوازې 4 فیلډران په سرکل یا دایره کې دننه وساتي او نور 15 ډګر ساتونکي به د باونډریو سرونو ته ځي عبدالرحمن ځوان لوبغاړی ده که د پرون لوبې ته په کتو سره پرون یې ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړه کله چې نجیب ترکې او لومړی پیل یې وکړ ډېره چټکه پنځوسیزه هم ترسره کړه خو د هغې له ویکټې وروسته د عبدالرحمن توپ اچونه هم د ستاینې وړ ده د بازانو د لوبډلې له طرفه یې په مخالفه لوبډله باندې ډېر پریشر واچو شه توپ اچونه یې هم ترسره کړله توپ نوې منډې لپاره ولوبول سو اسمینان له دغه پاور پلی څخه که څه هم یو ویکټ د لاسه ورکړې ده نو هڅه یې دا ده چې کوم بالر ټارګېټ کړي یا هدف وګرځوي تر څو د منډو لړۍ لږ تیزه کړي په لومړي سر کې راشد خان خپل ویکټ د لاسه ورکړه که څه هم د بند امیر خماران یو دم د لوبې هغه له ستونزو سره لاس او ګریوان شول خو وروسته جاوید احمدي بیا هم د تیرو لوبو په څېر باندې ذمهواري اخیستې ده او په کریس باندې ولاړ ده تر ډېره پورې عمران جنت هم ښه ملګرتیا ورسره کړې ده جاوید احمدي ټچ کې بیټسمین ده بال د په بیټ صحیح راځي یوه بله منډه هم جوړیږي عمران جنت هم په تېره لوبه کې له مسؤلیته ډکه لوبه ترسره کړه که څه هم د هغه پایل په ټورنمنټ کې ښه نه و بیا په څو لوبو کې ناست و خو بیرته کمبیک یې ډېر ښه و یو چیلنجي ګیم یوه مهمه لوبه ډو ډای حالت کې نو تر ډېره پورې پریشر په دواړو لوبډلو باندې وي یو څه موسم هم وینو چې باد تیز چلیږي او دا ځل بیا هم ګورو چې په فاینل کې څوک نشته ښکلې څلوریزه ده عمران جنت لخوا نه پلیسمنټ وکړو وګورو دغه ایریا باندې کوم ډګر ساتونکی په ډیپ نه و شاټ فاین لیګ ډګر ساتونکی په سرکل کې دننه و نو ښه ګټه یې پورته کړله دغه توپ څخه عمران جنت نن ښکاري داسې چې د یو غټې پاڼۍ په امید باندې راوتلی ده شاټ په زړه پورې شاټ خو بیا هم
ډګر ساتونکی باونډرۍ سره ولاړ ده، نو یوازې یوه منډه راځي. عمران جنت هغه لوبغاړی ده چې ډېر مینوال یې په همدغه تمه دي چې د هلیکاپټر شاټ ننداره وکړي، نو هغه عمران جنت کولی سي چې د دغه شاټ ننداره په لیدونکو او مینوالو باندې وګوري. نو د لوبې حالت ښایي دا اجازه ورنه کړي. تر ډېره پورې اکثره توپ وهونکي وینو چې سیده بیټ سره لوبه کوي. هغه توپ وهونکي چې یو څه کراس بیټینګ کوي نو ستونزې وي ورته په دې ویشتن ځای. بیا هم د دوه منډو هڅه کېږي، خو حضرت زازی د بال مخه راګرځي. په دې سره ګورو چې واوره لوبه یو بال لا هم شته. 50 منډې د باندې امیر لوبډلې پوره شوې. 50 منډې ملګرتیا د دغه دواړو توپ وهونکو. د دوی یو مهم لوبغاړی راشد خان نن په پیل کې وسوځېد، 2 توپونه یې ولوبول. سټرایک ریټ 128. ښه ملګرتیا په مهم وخت کې که څه هم لومړنی اور میډم تیر شو. بیا هم وروستی بال ښکلی بال په ډېر ښه ځای کې. په دې سره واوره لوبه هم بشپړېږي. یو 50 منډې یو لوبغاړی سوځېدلی. عمران جنت او جاوید احمدي 50 منډې ملګرتیا هم پوره کړه. وینو چې په دې کې د عمران جنت 29 منډې ونډه ده او د جاوید احمدي ونډه 40. دواړو ښه ملګرتیا تر دې دمه مهمه ملګرتیا ده. که چیرې په پیل کې دغه پریشر چې په دوی باندې راغی د راشد د ویکټې تر غورځېدو وروسته، نو دوی په ډېرې ښې طریقې سره د هغې منیجمنټ وکړه. سمیع الله شینواری نوی توپ اچوونکی بالینګ ته راځي. دی به ګورو چې له اکیډمي نه توپ اچونه کوي. وکټ که وګورو ویشتم ځای په نام ګورو چې 34 لوبو کې 19 وکټې ترلاسه کړي دي سمیع الله شینواري. وکټ کې داسې څه نشته چې توپ اچوونکو ته ډېره مرستندوی وي، ډېر همکاري هم مرسته دې ورسره وکړي. نو بیټسمینان همدغسې پارټنرشپ یا ملګرتیا مخ په وړاندې وغځوي دی او ښه ادب په جوړېدا کې همدغه دواړه بیټسمین ښه رول لوبولی سي. په لومړي توپ باندې توپ د باونډرۍ څخه د باندې یو ښکلې څلوریزه. عمران جنت نن همغسې په اګریسیو موډ کې ښکاري، د غټې پاڼۍ په نیت راوتلی ده. رښتیا هم بال یو څه له آف سټم نه بهر او په دې سره د کور په ایریا کې ښکلی څلوریزه ترلاسه کوي. سمیع الله شینواري ته اصغر افغان څه وایي نو چې فیلډینګ سیټ اپ څنګه وکړي، په کومه ایریا کې فیلډر ودرئ او په کومه ایریا کې توپ اچونه ترسره شي. لیګ سپینر ته یا ریسټ سپینر ته لاین و لینت جوړول لومړي باله لږ ستونزمن وي. خامخا تر هغې پورې چې هغه 1-2 باله کوي نو یو څه ستونزې وي. خو سمیع الله شینواری نو له تجربې ډک لوبغاړی ده. بیا هم هڅه یې وکړه خو بال پوره نه بیډل کېږي ځکه یوه بله منډه هم زیاته شوه. دغسې لوبې ډېرې مهمې او غټې لوبې دي دا، ځکه چې د پای لوبې ته به لاره پیدا کوي. نو ډېری هغه لوبغاړي چې په ریدم یا سور کې نه وي او همدغسې غټ لوبغاړي په غټو لوبو کې خپل انینګز ترسره کوي او ځان شو کوي، هغه خپله تجربه او خپله ایکسپیرینس خلکو ته شو کوي چې دغه پلیر یا لوبغاړي کې هغه وړتیا او استعداد شته چې په غټو لوبو کې بېرته په فارم کې راسي. سډیچ او 2 منډې په دې سره زیاتېږي. حمزه اتک بال لاس کې ساتي. شل اوریزه کرکټ کې ذهني فکري چالاکي ډېره زیاته مهمه ده. دلته وینو چې جاوید احمدي او ښه چانس د کیچ امکان هم و، خو تیز نو ویکټ کیپر ته ډېر موقع او ډېر وخت دلته نه وي ځکه خدای ونه توانېد. خو بیا هم ښه والی په دې کې و چې په بال کې هومره سرعت نه و ځکه خو بال اکثره دغسې انسایډ ایج باونډرۍ ته رسېږي. سمیع بال یو څه سلو غورځوي. کټ شاټ ښکلی فیلډینګ اصغر افغان.
که څرنګه چې د ماین منیجمنټ همدغسې د فکري مدیریت خبره مو کوله چې ډېری لوبغاړي هغه ماین منیجمنټ یې صحیح وي خو په مهمو لوبو کې د ده لپاره چې کوم لوبه کې ډېر ضرورت وي هلته باید د فکري مدیریت په ښه توګه ترسره کړي. سینسیبل کرکټ د عمران جنت له لوري همدغه منډې دي، همدغه سټرایک روټیشن ده چې دوی کولی شي غټ پارټنرشپ غټه ملګرتیا جوړه کړي او په وکټ باندې هم ودرېږي. حیات الله، ناصر جمال او شوکت زمان راتلونکي توپ وهونکي دي. یا هم د کور په ایریا کې یوه بله منډه په دې سره وینو چې 10 منډې په دې اوور کې 18 لوبه هم بشپړه شوه. 81 لوبغاړی راشد خان خپله وکټ له لاسه ورکړې ده. یوسف ځاځی ګورو چې په 2 اووره کې 7 ډاټ توپونه ترسره کړي دي، 11 منډې ورکړي دي، 1 وکټ یې ترلاسه کړې ده. د راشد خان حمزه هوتک 3 اووره کې 11 ډاټ توپونه 21 منډې ورکړي دي. عبدالرحمن په 2 اووره کې 19 منډې ورکړي دي. سمیع الله شینواري په 1 اوور کې 10 منډې ورکړي دي. ایکسټرا یا اضافي منډې تر دا مهاله کمې نه دي راغلې، 8 اووره پای ته رسېدلې دي. دا هغه مینوال هغه کورنۍ چې د نن دغه مهمې لوبې ته راغلي دي، د کابل بازان او د بني امیر خماران لوبغاړي تشویقوي. لوبغاړو د تشویق په موخه باندې لوبغالي ته راغلي دي. کریم جنت د تېرې لوبې ستوری چا چې په یوازې توګه په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې کړې دي. توپ اچونه کې هم 4 وکټې لري خو اکانمي ډېره زیاته ښه ده. 120 منډې په یوه لوبه کې یقینا یوه ډېره په زړه پورې پاڼۍ په توپ وهنه کې کریم جنت ترسره کړه. په پیل کې ته وینو چې دی هم فیلډینګ کې بدلون راولي. د میډ وکټ فیلډر بېرته دایرې ته ځي. سکویر لیګ کې یو فیلډر بهر دی او په میډ آن ګورو د کور په ایریا کې هم فیلډر ډیپ ولاړ ده او دغه راز په تھرډ مین کې هم یو فیلډر لري. لومړنی بال کریم جنت ټولې انداز باندې دغه توپ ولګول شو. کریم جنت په هماغه سور او ریدم کې ده که څرنګه چې په تېرو لوبو کې د ښې توپوهنې تر څنګ ښه توپ اچونه ترسره کړې ده. یادونه تاسې هم سهیل صاحب وکړه د پرون 120 منډې د دې سبب شوي چې د کابل بازان دغه مهم پړاو ته مخ په وړاندې بوځي. یو قدم وړاندې هم ولاړ چې نن به دوی دغه لوبه ګټي او پایلوبې ته به لاره پیدا کوي. نو د دوی رول ډېر مهم ده. ښکلی شاټ په ټایمینګ و، ساتونکی موجود، یوه منډه. د لوبې مینوال شیبه په شیبه په ډېرو دوی خامخا به راځي ځکه نن پنجشنبه او سبا جمعه د شپږیزې یوازې 2 لوبې پاتې دي. دغه سیزن هم په بریالیتوب سره مخ په ختمېدو. کریم جنت عمران جنت ته توپ اچونه کوي. دا د کرکټ میدان دی او په دې سره لوړه شپږیزه عمران جنت ډېر ښه هرکلی خپل کشر ته کوي. همدا د کرکټ ښکلا ده، دا د کرکټ خوندونه دي چې دلته ورور د کاکا زوی د ماما زوی هېڅ واره نه کوي. کله چې د بیټ خولې ته بال راغی، توپ راغی او ته مخالف ولاړې نو توپ په یوازې د بونډرۍ څخه د باندې د شپږیزې لپاره ځي. خو نن د عمران جنت ارادې ما ته ښې ښکاري ځکه چې د یو شی لوبې تمه او توقع ده، خو د مخالفې لوبډلې لپاره به دغه ارادې خطرناکه وي. همداسې ده خوند د کرکټ په همدې کې ده، هغه ښکلا یې همدې کې ده چې دلته یوازې د کرکټ د ماحول ریسپیکټ وي، نور د خپلوۍ او کوم ریسپیکټ دلته نه وي. دلته لوبه مهمه ده خو ډېر ښکلي انداز سره د میډ وکټ په طرف عمران جنت 6 منډې ترلاسه کوي. 9 منډې کړې دي. د دوی ملګرتیا 8 منډو ته غځېږي. دلته د دوه ډګر ساتونکو تر مابین مس انډرسټینډ د لاس
میډ وکټ په طرف یوه اسانه منډه یو ښکلی اور 14 منډې په دې اور کې ترسره شوې په دې سره 9 اوره لوبه هم بشپړه شوه 15 منډې یو لوبغاړی سوځېدلی دا هم بند امیر لوبډله وینو چې په پاور پلی کې لومړني اور کې خپله وکټ له لاسه ورکړه هغې نه وروسته یو ښه اور د کریم جنت چې د بند امیر لپاره پکې 15 منډې راغلی وقار سلام خیل توپ اچونه ترسره کوي وقار سلام خیل هم په روانه لوبه کې 10 وکټې ترلاسه کړي دي یعنې د ټاپ 15 وکټ اخیستونکو په لیکه کې دی هم ځای لري ښه توپ اچونه ترسره کوي د یو چینامن لپاره سخته خبره ده خو دا ځل به ووینو چې وقار او عمران سره څه کوي کریم جنت پر وړاندې د عمران جنت توپوهنه ډېره ښه وه خو دا ځل ګورو چې وقار سلام خیل عمران جنت ته مخامخ ده عمران جنت 4 منډو ته اړتیا لري چې نیمه سلیزه جوړه کړي لومړنی بال ښکلی بال په ډېره ښه ایریا کې بال پیچ کوي هغومره ښکلي انداز باندې بیټسمین هم توپ لوباو ځکه چې ویې کتل چې دغه توپ د غټ شاټ لپاره ستونزې راته جوړوي نو په دفاعي توګه باندې بس ویک شاټ اڅه اپیل کېږي خو هېڅ دلچسپي د لوبڅار نشته ځای په ځای ولاړ عرضي پلې ګورو عمران جنت پښه ډېره را وړاندې کړله پیچینګ کې مسله وه پیچینګ لیګ سټمپ ته و کومه ستونزه دلته د عمران جنت لپاره نه وه او دا ځل بیا هم د میډ وکټ په طرف شپږ منډې ښکلی هرکلی وقار سلام خیل ته هم عمران جنت پوهېږي چې د کریم او د وقار پر وړاندې څنګه توپوهنه ترسره کړي نیمه سلیزه هم بشپړه کړه یوه ډېره ښکلې پاڼۍ د عمران جنت لپاره واو څومره ښکلې او په زړه پورې توپوهنه ده عمران جنت له لوري څخه پرون په لوبه کې کریم جنت ټول مینوال ځان ته متوجه کړي او نن کریم عمران جنت غواړي چې همدغه مینوال خوشحاله وساتي همدا شاټ اڅه توپ په پیټ باندې لګېږي او لوبڅار هم اشاره کوي چې لیګ سټمپ څخه څه د باندې و توپ بیا هم لوبڅار د پیچینګ خبره کوي وینو چې پیچینګ ښکاري لیګ سټمپ ته خو بال په صحیح ځای کې لګېدلی د پیچینګ ستونزه که نه وای نو عمران جنت کیسه خرابه وه ښکلی بال بیا هم یوه بله منډه راځي هغه د لیګ بیفور اپیل په دې اور کې دلته وینو چې د پیچینګ موضوع او دا ضروري وسویپ جاوید احمدي بال د باونډرۍ په طرف ښکلې څلوریزه وینو چې په دې اور کې هم 11 منډې راغلې 10 اوره لوبه هم پای ته ورسېده 6 اتیا منډې یو لوبغاړی سوځېدلی halfway stage. The Dragons got 86 on the board, losing only 1 wicket. He's been striking the ball so well, Imran Janat, continuing right from the word go. How do you see the partnership? It's getting bigger.
Yeah, they started off pretty slowly, and I was worried that they won't take advantage of the power play and get themselves too much into a hole, but Imran Janat has played superbly well, and now they are very well placed. We saw yesterday, as I said, scores of 180, 190s. That's got to be something that's got to be in the back of their minds, particularly from this sort of situation. Wickets in hand, 10 and over in the last half of the innings, should be the norm. And on this particular surface, it's a good one for batting. I think that they'll be disappointed if they don't get around that 190 mark. You were down there earlier at the pitch report, and you suggested that 170, 180 is going to be good score on this track. And if they get going like they are right now, they will get more. There we go. Here's a little deflection. Nicely played. Third man up in the circle. And he's managed to get it between him and the wicket-keeper and away to the boundary for four. It's an excellent piece of timing, excellent piece of placement. What I like about these two, they are not slogging. They're playing delicate shots and placing the ball through the gaps, which is the hallmark of this partnership. Imran Janat and Javed Ahmadi, he's scoring the most fours in this shpageeza cricket league. 33 fours. Yeah, I said when I was first on air that the key to the Bandar Amir innings is Javed Ahmadi. And he is in there, he's batting, he's holding the team together, holding the batting together, and that's exactly what they need. If he's there, they do well, and they score, or they put a good total on the board. So it's exactly what's transpiring at the moment. Now then, hold on. That's inside the lines, that's okay. It was over the line. The lines belong to the umpire. So they decided not to give that up wide. Quite rightly so. Hitting it down the ground, only for a single. Javed Ahmadi is striking the ball well. Here is the man, Jason. Yeah, Jason Douglas, the strength and conditioning coach for the Afghanistan team. Going into the changing room, he's got a tough job after the shpageeza. I've been speaking to him, doing some investigation. So there's 11 that are on the radar that have to come back and do it. The rest have passed. There's 11 of them that need to come and pass the fitness test after the shpageeza. And there's some big names on there, so let's hope it all goes well and they're able to pass. Crunch down the ground, just be a single brother to brother. They'll know exactly what they're trying to do to each other and how his brother's trying to get him out. He's at a good tournament as Karim Janat. I can forget that century yesterday. Outstanding innings. And with ball in hand now, he's got to try and effect a wicket for his team. How can he try and prize one of these two out? Because the partnership is developing and it's looking threatening. Oh, how about that for a shot? How about that for a pure cricket shot? That is so good on the eye. That is a top strike. Brings up the 100 as well, 100 for one. Have a look at this. Timing, placement, and holding the pose for the cameraman. Hitting it down the ground with the straightest bit. It's gone all the way for 6. So 100 partnership is up for these two. He's been scoring most of the runs in this partnership. Imran Janat scoring 55 of 36 deliveries. He was the man who accelerated the partnership, and Javed Ahmadi is holding the one end to manipulate the ball through the gaps for ones and twos. Well, Rashid Khan was out in the first over, and since then it's been a real batting display by Imran Janat and Javed Ahmadi. That's Jason Douglas, that's the bloke I'm talking about. So he is going to have his hands full in a couple of days' time, because he's got to get these guys through this fitness test, so the selectors have everybody to pick from. The last thing you want is people excluded because of fitness, but it's a necessary evil as well. You need to make sure that there's a base fitness level in order for you to play, in order for you to get your contract, and I think that's a good initiative by the ACB. So he's the most important person now to everyone here in Afghanistan. Jason is
He's been staying in Afghanistan for more than 3 years, and he's like Afghan here. Yeah, I see him in the hotel most mornings and evenings, and got to talk to him a bit about his experiences here and how he sees it. And obviously he's been an integral part of the progress of Afghanistan cricket. Everybody talks about the different coaches, and you have to be a batting coach or bowling coach or head coach. No one really talks about the physio, the strength and conditioning coach, getting people fit and back on the field, making sure they're ready to take on the bigger and better nations in world cricket. So an understated job, and he does a really good one. There's another guy in that team, Azim Malik, the PZO. He's been with Afghanistan for more than 10 years, and he's a very good man. He's been getting the players back onto the field, and he's working very hard with the players. That's clubbed away and over the man at mid-wicket. He is such a strong character. Imran Janat, strong forearms, and he has muscled that over the top. There's no timing involved here. It's just brute power and strength. And it's gone just over the man, but that doesn't matter. It's still a shpageeza. And, well, he carries on his merry way. 62 now of just 39 deliveries, so playing the part that he would have wanted in this crunch game. Remember, the Bandar Amir Dragons yesterday were woeful. They got blown away by the Misal Knights. Not so today. End of 12, 109 for one. Losing his wicket very early in the initial part of this inning, Rashid Khan to Yusuf Zaza, and then a partnership still going on in the middle. Bowled really well with the new ball. Yusuf Zaza conceding only 11 runs and getting the wicket of Rashid Khan in the first over of this inning. Now he's been brought back to bowl his third over. He's been the pick of the bowler for Kabul Eagles in this shpageeza Cricket League. If you remember his wicket when he got out Najib Zadran. Yeah, coming on as the concussion substitute, the first concussion substitute in Afghanistan cricket. Yusuf Zaizai, and well, he's had a real good end to that game yesterday, and that's why they find themselves in this game here today. And the first 2 overs anyway have been exemplary, really good. Straight away though, he's a slower ball, and it's been deposited into the stands. Welcome to the crease, and welcome to my zone, says Imran Janat, and he is in the mood today. He's coming to the form at the right time for Bandar Amir Dragons, and hitting that huge one. Went high, handsome, and into the stands. He's enjoying himself, Imran Janat. He's a good striker of the cricket ball. He was out of touch in this shpageeza Cricket League in the league matches, and he's in good form in this match. Oh, he's got to get back. Directed, he was out. Directed, he was gone. He just wanted to steal a run, thought he had got it into the gap, but the youthful athleticism of Yusuf Zaizai gets to the ball quickly, pivots, turns, and just manages to miss the stumps there. I don't think there was a lot in it. Hard to tell from this angle, but he was out by a country mile. He was way down. He would have been out. It's been lucky for Imran Janat. He needed that luck in the early stage of this league, and luck is favoring him in the crucial stage of this shpageeza Cricket League. Yeah, so often in these formats and tournaments, it just boils down to one game, and you can have a poor tournament, and suddenly when it matters most in crunch games, you come to the party. And that's exactly the case with Imran Janat. 70 now of 43 deliveries, riding his luck, but playing some brilliant cricket as well. Just guiding it to third man for a single.
How often did it happen to you when you were playing? Never in T20 cricket. I never played a T20 game. That's how long I retired ago. So I never had the privilege of playing in this format, but he's been outstanding today. He really has, Imran Janat. Strike rate of just over 160. And he's not only displayed brute strength and power, but some finesse as well. So he's a save, definitely his best for this crunch game. And, well, they win today. They're in the final. And he'll have to bring it all again tomorrow. But for now, it's about this game. And it's about trying to get them the biggest total they can. Oh, that's wide, wayward. Just gave himself a bit of room and tried to go further outside the off stump. Yusuf Zaizai overcorrected. And that means he'll have to bowl it again. So the bowlers recognize that if you bowling there in the arc for Imran Janat, he will hit you for a boundary. So they're taking the ball away from Imran Janat. He just played 4 games and he's been scoring well. Got 44 in the last match and now he's on 70. Yeah, paid the price for a slow start to the tournament, 4-1, and then the selectors thought, well, hold on, he's not bringing it, let's drop him. Dropped him for 3 games, and then he comes back with 44 in the previous game. And today, well, he ain't finished yet. 70 off 43 and looking mighty good. Are we going to see the third 100 in the shpageeza Cricket League from Imran Janat? He's on 70, approaching his 100. Well, we're only in the 13th over, so he's got plenty of time. 42 plus 1, 43 deliveries still left in this particular innings. So you wouldn't bet against it. So the first 30 coming at run-up ball, and then have a look at that, 17, 16, 14. They've really managed to put the foot on the metal, and they've got themselves into a very, very handy position here. So very good wicket to bat on, like you mentioned at the pitch report. So it's proving right. You can hit the ball down the ground with a straight bat and you get full values for the shots to play on this track. Mr. Ainak beating Bandamir in the first game yesterday, put themselves in the final. No mess, no fuss. What a game they played. And the Bandamir Dragons, courtesy of finishing second in the league stages, they got their chance against the winner of the Eagles and Tigers yesterday. And the Eagles too good. 197 they posted. Spearngard Tigers couldn't get there. And that brings us to today. Who will face the Mr. Ainak Knights in the final tomorrow? The Bandamir Dragons blown away yesterday, as mentioned, but today they've come back with more resolve, more attitude, better skills, and at 121 for 1 with 7 overs remaining, they look on target to post a very formidable target. And it's, well, a bowling side, you'd have to say, the Bandamir Dragons against a batting side insofar as the Kabual Eagles. So can the Kabual Eagles find another gear insofar as their batting is concerned and chase down whatever they're set today? Salam Keel, though, into the attack. He's always someone that can throw a few spanners in the works, can get a wicket. He is that mystery bowler. It's up in the air. Has he created the opportunity? No. The fielder was interested for an eternity. He ran in, he ran back, and finally it's over his head. A wry smile from Salam Keel. But tell you what, Javed Ahmadi, that's another half century of just 33 deliveries and another fine innings in this shpageeza tournament for 2019. He's been the rock of this Bandamir's batting lineup, and in a must-win game, he's delivering again. It's off the top edge, it's not out the middle of the bat, and that's why he would have been concerned, but in the end, enough on it to get it over the boundary for 6. So their nose, they're well set and they will go for the big shots straight away. Got a 6 against Salam Khalid. The first ball of this over. He's been in great touch, Javed Ahmadi. So the run rate is also creeping up, and the projected score, you can see it down the track. It's humongous. That's out of the ground for a massive 6. That's the biggest of the tournament. Simple as that.
That's a long way out there to that mid-wicket boundary, and it's not only cleared the perimeter hoardings, it's gone up and over them. This one's out the middle of the bat, and he knows straight away. Wow, that is a huge hit. That'll definitely require new balls, and straight away the fourth umpire's on the field. That's a mighty blow, it really is. Imran Janat, we know he can hit it. He's already played some lusty strokes here today, none bigger than that one. So the kids been enjoying themselves out of the stadium in the streets, picking these balls which are very expensive, and Imran Janat is definitely providing them those balls to play with in the streets. Well, he's definitely going to have boasting rights at the table at dinner tonight, because his brother Kareem Janat's been taken out of the attack. 2 overs for, what is the score there? 2 overs for 28. and then his nephew, his cousin Salam Keel, he's onto him as well. So he's definitely top of the pecking order insofar as the family is concerned at this stage of the game. But I'm sure there's a few twists in the tail. His head will be high at the dinner tonight. Striking it down the ground. That's another one. This is the third one that he's conceding in this over. Waqar Salam Khan flighting the ball up, and they're just going for it. Yeah, he's thrown down the gauntlet. He's tossed it up there and said, come on, do that again. And he's said, okay, I will. And this time he's hit it down the ground, over mid-off. And another 6. This is turning out to be a very expensive over indeed. Goes again. Oh, this time the under edge. It won't be a single, but 19 off the over. Still a ball remaining. We've been talking about Salam Khan in this Shpageeza Cricket League, how difficult bowler he is to pick, but seems to be picking them all right. His uncle, Imran. Oh, this one's dragged short, and again he's able to heave it up and over the boundary. Well, that's comfortably his worst over of the tournament for Salam Keel. 25 off his over, and it finishes with another Shpageeza. He thought he was going to come down the wicket, dropped it short, and he's pounced on it as Janat and pummeled it over the boundary again. He moves to 89 of just 48 deliveries, and after 14 overs, 146 for 1 now, the Bandamir Dragons. So 200 is on the card. Look at that. He's on 89, destroying the opposition bowler. And alongside him, Javed Ahmadi is guiding him and telling him to go for it. You're well set, and well, this innings is definitely up there for one of the innings of the tournament. There's no doubt about that. I don't think anything can quite eclipse the innings played by Najibul Zadran. We've had a couple of hundreds as well, but I tell you what, this one, because of the context of the game, the importance of the game, is right up there in my estimation. And he hasn't finished yet. 89, still 6 overs remaining in this innings. I tell you what, a few more overs like that, and suddenly he's not just eyeing 100, he's eyeing 150. And they're not just looking to get to 190 at this stage, they're looking to get to 220, 230. so Rashid Khan suggested that they will score 170 at the toss, but these two are way ahead. I'm sure they will get to 220, 225, 30. So good partnership, big partnership is going on in the middle, and he's striking the ball so well, so it's every possibility to get to 200. Yeah, well, 14 and over from here gets that 226, 12 and over 215. I think you'll be highly annoyed that if you don't get to at least 200, 210. If these guys stay here, if Imran Janat hangs in there a while, definitely they've got a chance. But if they get a wicket, get a couple of wickets, suddenly the momentum of the game swings, and suddenly they get 210, 205, 210. So there's still many permutations, but 170 is nowhere in the ballpark. That's one thing we can confirm. And it wasn't only Rashid. I thought 170, 180 was a par score. But it looks like that's going to be eclipsed very easily. Yeah. How many times we have seen in this Shpageeza Cricket League? Quick wickets, couple of quick wickets, and suddenly things changing.
So he moves to 90 of 50 deliveries. Imran Jannat, man on screen. So he'll be eyeing out the fastest century of the tournament. He needs to get there in the next 5 balls. And, well, we're talking about Imran Jannat. What about Javed Ahmadi? Because he's not being too much of a slouch either. He's 59 of 36 deliveries and playing some scintillating shots. None better than this. He's providing full entertainment to the crowd. Striking boundaries, sixes, and destroying the opposition bowler. How quickly they got the third 50 in this inning, scoring 50 of 22 deliveries. Striving for the Yorker, fine legs up in the circle, so the intent was very clear. Wanting to just scoop it over the top of the man, a short fine leg, not making the requisite contact. Good crowd in here, very passionate, very knowledgeable, and they've come to witness what is turning out to be a cracking game, because the Bande Amir Dragons are looking like they might post the highest total of the tournament. 209 in the very first game by the Mr. Anak Knights is the total to eclipse. And at this stage, it's looking very much in their sights. So after 15, we got 153 on the board. Imran Jannat nearing his 100. He's on 90 of 51 deliveries. And Javed Ahmadi is also striking the ball well. He's on 60. So we'll have a change in the com box. We got Bakhtiyar Sahil, and alongside him, Mr. Sharafuddin Shakir, to describe that huge building on screen. مننه افغان صاحب څومره په زړه پورې لوبه ترسره شوې ده. تر دا مال د بند امیر ښامارانو 150 منډې جوړې کړې دي. یوازې یوه ویکټه چې په پیل کې د راشد خان له لاسه ورکړې ده، له هغې وروسته د ویکټونو د شپږیزو او څلوریزو لړۍ همدغسې دوامداره ده. سایل رښتیا هم په یوه پاڼۍ کې د دوو توپوهونکو ترمنځ اوږده ملګرتیا هم ده. 153 منډې ملګرتیا د دویمې ویکټې. جاوید احمدي هم نن ډېره په زړه پورې توپوهنه تر دې دمه روانه کړې ده. 60 منډې کړې دي. سمیع الله شینواری توپ اچونه کوي، چا چې په لومړني اوور کې 10 منډې ورکړې دي. بیا هم د کیش امکان، خو عبدالرحمن په بال پسې نه رسیږي. وینو چې په ایکسترا کور کې هم فیلډر شته، په میډ آف کې، میډ آن کې، میډ ویکټ او سکویر لیګ. سپینر ده، نو تر ډېره پورې په تھرډ مین او په فاین لیګ باندې فیلډر نه ساتي. بیا هم عمران جنت او 4 منډې ترلاسه کوي د دوو فیلډرانو ترمنځ. ولې څلوریزه؟ عمران جنت 4 نوې منډې جوړې کړې دي. یوازې یوې بونډرۍ ته، یوې شپږیزې ته اړتیا لري چې دی 100 منډې پوره کړي. دا به د روانې شپږیزې درېیمه سلیزه وي که دی ترلاسه کوي. سمیع الله له اکاډمیان څخه توپ یې په اساني سره ولوباو د یوې منډې لپاره. ځکه هماغه په تېرو لوبو کې موږ یادونه کړې ده چې کله 90 ته راورسېږي یا نوي منډې سي د لوبغاړي، نو ډېری هغه بیټسمینان چې د سلیزې لپاره هڅه کوي باید خپل بیټینګ کې، فکر کې، په مایند کې تغییر راولي، د غټو شاټونو هڅه ونه کړي چې په دغسې یو اوږده پاڼۍ کې دی په مهمو شیبو کې ویکټه د لاسه ورکوي، نو هغه ارمانونه یې په زړه پاته کېږي. سمیع الله بیا هم اوهو کټ شاټ او توپ ته باونډرۍ په لوري باندې ډګر ساتونکی یوسف زاده یا څه کوي؟ توپ څخه د باندې څلور وړاندې وویل چې په تھرډ مین او فاین لیګ کې څوک نشته. دا ځل د تھرډ مین باونډرۍ په طرف وینو چې وخت ورکوي سمیع الله شینواری جاوید احمدي ته ډېر زیات آف سټمپ ته بال کوي، نو ځکه خو هغه 4 منډې هم ترلاسه کوي. ډېره ښه ملګرتیا، 163 منډې ملګرتیا په 15 توپونو. په پیل کې یوازې راشد خان په دویم توپ وسوځېد، بیا هم ریوا سویپ او ښکلی فیلډینګ. بال پوره نه بیډل کېږي، ځکه خو هم ښه هڅه وه، ځکه په دغه ایریا کې چې وینو هیڅ فیلډر له باونډرۍ څخه بهر نشته.
ګلې شاټ تھرډ مین پوینټ 3 ډګر ساتونکي اوهو ښکلی شاټ او توپ د باونډرۍ څخه د باندې شپږیزه جاوید احمدي او عمران جنت واخر هم چې په زړه پورې پاڼۍ تر دا مهاره ترسره کړې دواړو اړخونو ته د څلوریزو او شپږیزو باران څومره ښکلی کنیکشن د بیټ او بال ترمنځ جاوید احمدي کله چې فارم کې نو بیا له هر ځای نه بال چکه کېږي یا شپږیزې ته ځي 95 منډې عمران جنت یو په زړه پورې پاڼۍ یوه ډېره مهمه توپ وهنه بیا هم کریم جنت راځي وبه وینو نو کریم جنت راځي عمران جنت ته نو یو ښه لوبه د مال په کابل کرکټ لوبغالي کې تاسو هم کولی سئ چې دغه شیبې له نږدې ننداره کوئ راسئ د کابل لوبغالي ته د کابل په لوبغالي کې دغه په زړه پورې او زړه راښکونکې لوبه له نږدې ننداره کولی سئ د شپږم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ دغه ښایسته او په زړه پورې لوبه وینو چې رن ریټ تر لسو ډېر لوړ د کابل بازانو توپ اچوونکي یوسف او حمزه وتک څلور اوره لوبه پای ته رسولې د بومرا په اکشن کې دا ځل کریم جنت یوه منډه جوړیږي کله چې د بومرا په اکشن کې د غواړي توپ اچونه وکړي نو سټارټ هم ورته راکم کړي لکه د بومرا چې خپله کوم اکشن ده 100 منډې ملګرتیا په 98 توپونو په شپږیزه لیګ کې تر ټولو اوږده ملګرتیا دمګړی وینو د 103 په سټرایک ریټ باندې دغه ملګرتیا ترسره شوې ده جاوید په سټرایک باندې ده وګورو چې رنپ او په اکشن کې ده تغیرات وروسته څنګه کولی شي چې د خپل د منډو لړۍ راکمه کړي ښکلی شاټ او توپ ته ایکسټرا کور باونډرۍ څخه د باندې شپږیزه جاوید احمدي آن فایر داسې ښکاري چې جاوید احمدي تر عمران جنت وړاندې سریزه ترسره کړي ځکه ډېر اګریسیو موډ کې ده او په ډېر ښې طریقې سره بال لوبوي او وینو چې د منډو لړۍ هم 106 ته ورسېده ښه هدف به وي په روان ټورنمنټ کې ښایي که دوی همداسې روان وي تر ټولو لوړ هدف هم وټاکل شي په روانه سیالۍ کې وینو چې تر دې دمه 12 شپږیزې هم راغلي دي مهم شپږیزې ښکلی توپ او له دې سره د جاوید احمدي پاڼۍ ته د پای ټکی همغه کریم جنت چې د بومرا په اکشن او د بومرا په سټایل یې توپ اچونه ترسره کوله نو همدغسې وکټه ترلاسه کړه مهمه وکټه چې په تېرو لوبو کې هم په زړه پورې توپانه یې ترسره کړې وه دا هم ریپلې ګورو توپ څه دننه راغی او غوښتل چې دغه توپ کټ کړي یوازې د بیټ باندنۍ څوکه ورسره ولګېده او وکټ ساتونکي یو ښکلی کیچ ترسره کړ سردار یو په زړه پورې پاڼۍ بیا هم د جاوید احمدي له خوا نه په اویا منډو باندې وسوځېد 15 شپږیزې او 4 څلوریزې په دې پاڼۍ کې شاملې وې اپر کټ شاټ هڅې یې وکړه تر ډېره پورې ځکه هلته د پوینټ او کور په ایریا کې هیڅ فیلډر بهر نه ولاړ خو بال پوره میډل رانغی او په دې سره خپله وکټ له لاسه ورکړه افسر زازی توپوهنې ته راځي په تېره لوبه کې نیمه سلیزه هم جوړه کړې وه وبه وینو چې د دغه ټارګېټ یا د دغه هدف په جوړولو کې دی له عمران جنت سره څومره ښه ملګرتیا کولی شي د جاوید احمدي توپوهنه چې څومره وستایل چې زما پام چې کومه ده لوبغالی له ځان سره لوبول پارټنرشپ جوړول او په مهمو او حساسو شیبو کې وکټ ساتل د منډو لړۍ دوامداره ساتل دا هماغه د پراپر یو بشپړه بیټسمین یا توپوونکي لوبغاړي چې په فکري توګه هم ډېر ورته مهمه وي چې دی څنګه کولی شي چې دغه لوبه مخ په وړاندې بوځي نو جاوید احمدي هغه لوبغاړی ده په تېرو لوبو کې مو هم د ده توپونه ننداره کړه نن هم او د عمران جنت غوندې چې آوټ آف فام په دغه ټوله شپږیزه کې شپږم پړاو کې یو دم هغه هم پرې دم او سور کې راځي خو جاوید احمدي ښه توپونه کړې تر دمه بیسفیلډ او بال ګوره د باونډرۍ په طرف په لومړني بال 4 منډې افسر زازی ترلاسه کوي ټول ټیم د دوی په اګریسیو موډ کې ده وقار سلام خیل ګورو چې بیس فیلډینګ کوي دا هم مینوال رښتیا هم چې کله لوبه کې څلوریزې او شپږیزې زیاتې وي نو د مینوالو ولولې او جوش و جذبې هم ښې وي
کله چې یو ښه ملګرتیا په لوبډله کې وسي یو ښه بنسټ یا تاداو ورته کښېږدول سي وروسته بیټسمینان میډل آرډر بیټسمینان کولی سي چې بیا په اساني سره ستر هدف جوړ کړي نو دغه ښکلې شپږیزه سلطاني شپږیزه اسماني شپږیزه طوفاني شپږیزه د افسر زازي له بیټ څخه رښتیا هم ډېر ښکلی شاټ افسر زازی په لومړنیو دوه توپونو دوه باونډرۍ ترلاسه کوي هغه څه چې د دوی لوبډلې ته پکار دي وینو د ډیپ سکویر لیګ باونډرۍ د پاسه ښکلې شپږیزه 242 شپږیزې په روانو سیالیو کې تر دې دمه راغلي دي یو بال لا هم د دې اور شته عمران جنت پوره آرام وکړه په دې اور کې وروستی بال افسر زازي ته بیا هم کریم جنت ترسره کوي او بیا هم یوه ښکلې څلوریزه درې باونډرۍ په دې اور کې د دې اور پای هم په څلوریزې سره وینو چې کریم جنت په درې اورونو کې 9 منډې ورکړې دي ډېر ښکلی شاټ بیا هم هیڅ فیلډر ته د بال نیولو موقع نشته ځکه خو ټول ایریان دریان ولاړ دي چې هر څه دم ګړی وینو د بندمیر خامارانو په ګټه روان دي وینو چې 14 اور او دغه اور د بندمیر لپاره تر ټولو قیمتي او ښه اورونه و ډېرې زیاتې منډې راغلي په یو اور کې تر 40 پورې منډې هم راغلي دي تر دغه 13 اور کې 21 منډې راغلي رن ریټ هم تر 11 لوړ شو 3 اوره لوبه لا هم پاتې وقار سلام خیل به وګورو نو د عمران جنت پر وړاندې بیا هم توپ اچونه کوي چې په یو اور کې 3 شپږیزې ترسره کړي عمران په شپږ نوي منډو باندې په سټرایک باندې ولاړ ده د سلیزې لپاره د دغه 100 لپاره په تمه ده په انتظار باندې ده تر څو د شپږیزې درېیمه سلیزه ترسره کړي که څه هم څلورمه به وي ده لومړۍ سلیزه خارجي لوبغاړي ډیلفورډ ترسره کړې وه خو د نن په دغه لوبه کې ګورو چې په ښکلي انداز توپ ولګول شو خو په سرکل کې کیپټن لوبډل مشر اصغر افغان موجود ده کومه منډه نه راځي رښتیا هم جاوید احمدي چې کله د سلیزې پیل وکړه بس روان ټورنمنټ کې نو هغې نه وروسته وینو چې هر توپ وهونکی او دې سره ګورو د پوینټ په طرف درنو چانس خو حضرت زازی صحیح ځای نشي ویشتلی دغه وخت کې ورخطۍ لګوي په توپ وهونکي بالخصوص هغه څوک چې یو ښه چانس او یو ښه هدف ته په رسېدو وي خامخا لږ بیا هم ګورو چې مس فیلډینګ د حضرت زازي د ویکټو مخ ته که د ترو کولی سلام خیل موجود و نو ډبل مایندډ رسو یې نه غوښتل چې په ویکټو باندې ترو هغه سایډ ته ولاړه که بیا هم ډان د ویکټ راځي بیټسمین خو توپ آوټسایډ ایج د دې سره توپ د باونډرۍ په لورې باندې او د هم څلوریزه حمزه او خپله تر وروستۍ شیبو پورې هڅه وکړه بریالی نه شو چې دغه څلوریزه له باونډرۍ څخه راوټکړي وینو چې د روان ټورنمنټ تر ټولو ستر هدف به وټاکل شي که نه کابل د همدې بندمیر پر وړاندې په لومړۍ لوبه کې 210 منډې هدف ټاکلی و نن به بندمیر هغه غچ اخلي ښایي که چیرې تر آخري باله پورې دوی بیا هم یوه اسانه منډه یو ځل بیا عمران جنت ته یوه زرینه موقع ده دریو منډو ته اړتیا لري وقار سلام خیل توپ اچونه کوي که چیرې هغه دغه 3 منډې ترلاسه کوي نو د سږ کال درېیمه سلیزه به ثبت شي د شپږیزې په تاریخ کې بیا هم نو بال او بال د باونډرۍ څخه د باندې 100 منډې ښکلې سلیزه عمران جنت ترلاسه کړه رښتیا هم د ستاینې وړ پاڼۍ ترسره کړه په مهمو او اساسو شیبو کې د بندامیر خمارانو لپاره یو داسې پاڼۍ یو داسې پارتنرشپ یو داسې ملګرتیا یو داسې انینګز چې هغه اشد ضرورت و دغه لوبډلې ته عمران جنت وکولی سوی چې خپله سلیزه پوره کړي دا هم څلورمه سلیزه د شپږ پړاوه شپږیزو سیالیو په دغه پړاو کې دا درېیمه سلیزه ده په 50 توپونو باندې 12 ډاټ توپونه یې لوبولي دي یا خطا توپونه ټول توپونو باندې منډې ترسره سوي دي د عمران جنت له بیټ څخه اوس وګورو چې له سلیزې وروسته د عمران جنت سټراټجي یا پلان به کم تغییر کې راځي د منډو لړۍ به همدغسې دوامداره وساتي که ویکټه به د لاسه ورکړي
عمران جنت وینو چې لکه چې په دې نو خبر چې دغه فری هیډ بالو کله چې د سلیزي خوشحالي وي نو فری هیټ خامخا یې راشي هغه د سلیزي موقع مخامخ ډاون د وکټ ښکلې شپږیزه کله فری هیټ استفاده نه کوي خو له دې بالې خامخا کوي 18 اوره لوبه هم بشپړه شوه 200 ومنډې یوازې 3 نورې منډې پکار دی چې دوی له غټ هدف څخه واوړي غټ هدف څخه هم اوړي په څومره ښکلي انداز باندې نو دا دیوالي چین په څیر باندې په وکټو باندې ولاړ د عمران جنت هیڅ د وکټ ورکولو په موډ کې نه ده یوازې د غټ شاټونو لپاره په کریس باندې موجود ده عمران جنت دغه سلیزه چې څومره په ښکلي انداز ترسره کړې ده د لوبغالي په هر اړخ باندې څلوریزې شپږیزې کټ شاټونه او کور ډرایو آن ډرایو ډېر په زړه پورې وې دا هم هغه پیکیج ګورو د سلیزې انسایډ آوټ شاټو ده همدغسې په فاین لیګ باندې و لانګ آن باندې یو غټه شپږیزه دا هم اپر کټ او دا ځل ګورو چې میډ وکټ په طرف هره خواته چې د شاټ وهلو هڅه ده کړې دی بریالی شوی دا نو تر ټولو ښکلی ننداره او بیا هم د میډ وکټ په طرف ډېر ښکلی بال عبدالرحمن پوره وخت او موقع نه ورکوي رښتیا هم ډېره په زړه پورې توپ وهنه دا هم وینو چې مخامخ شپږ منډې ترلاسه کوي او دا ځل افسر زاځی چې 4 منډې ترلاسه کوي او دا هغه وخت چې خپله سلیزه بشپړوي عمران جنت رښتیا هم نه هېرېدونکې شیبه زړه پورې توپ اچونه تر دا مهاله او دا هم رننګ بټوین د وکټ ډېر ښایسته 2 منډې ترلاسه کړلې دیپ څخه چې ډګر ساتونکي ځان رساو نو دلته ډېرې منډې دا هم په سکرین باندې د تلویزیون په پرده باندې راشد خان ګوري قسم اوپننګ ته راغلی وکټ یې د لاسه ورکړې ده خو نوره لوبډلې همغږي په څومره ښکلي انداز د ده تشه ډکه سوله که چېرته د په لومړي سر کې وکټ ورکوي خو دغه دواړو لوبغاړو باندې د ده پوره باور او تکیه واله چې سلیزې ورته ترسره کوي لکه څرنګه چې عمران جنت توپانه ترسره کړله هماغسې جاوید احمدي پاڼۍ د ستاینې وړ ده نو ښه کیپټنسي یو ښه پلانینګ د کوچ او روزونکو لخوا په دغه مهمه لوبه کې هغه بیټسمینانو په بشپړه توګه عملي کړی دی تر دا مهال ګورو عمران جنت یو بیټ دومره استعمال که چې نور پوهېږي د ده نه کار نشي اخیستلی هغه یې بدل که عبدالرحمن ته به د نوي بیټ سره دا ځل په سټرایک عبدالرحمن ډېره ښه توپ اچونه کړې تر دې دمه میډ وکټ په طرف د 2 منډو جوړولو پوره موقع که وګورو عبدالرحمن د نورو توپ اچوونکو په پرتله باندې ډېر ښه ځلېدلی ده یارکر لیند کوي هغسې چینج اپیس ورته کوي چې بیټسمین په دغه شیبو کې د غټو شاټونو هڅه کوي خو د ده په دغه 3 توپونو باندې تر دا مهاله بیټسمین نه ده بریالی سوی نو له دې څخه موږ لیدلی سو چې عبدالرحمن ډېره ښه توپ اچونه کړې وکټ ټو وکټ بیټسمین ته موقع نه ورکوي که هغه د روم جوړولو هڅه کوي خو بیا هم دی په خپل فکري پیاوړتیا سره هڅه کوي چې لین ته هغه رینج ته ورته رانسي بیا هم ښکلی توپ اچونه ایکسلنټ ډیلیوري رښتیا هم دغه ځوان استعداد د لوبې په دې مهمه شیبه کې د سیټ بیټسمینانو پر وړاندې په پوره دقت او جرات سره توپ اچونه کوي د ستاینې وړ ده په 4 توپونو یوازې 6 منډې ورکړې دي پاتې 2 توپونه نور ډېر اړین دي د دوی که دا 2 توپونه هم ښه ترسره کړي 214 منډې تر دې دمه جوړې شوي دي په تېرو 40 توپونو 1 منډې راغلي دي او 1 وکټ یې له لاسه ورکړی چې په ډېر غټ سټرایک ریټ سره توپ وهنه ترسره شوې بیا هم ښکلی بال سلو بونسر هیڅ امکان نشته چې افسر زاځی دغه بال ولوبئ څومره ښه همدغه د منډو لړۍ چې راکمیږي د توپ اچوونکو ښه توپ اچونه یې کمولی شي تاسو عبدالرحمن ګورئ په دغه اور کې واقعا هم چې د لوبې هغه شیبې بل اړخ ته ځي داسې فکر نه کیږي چې تر 2 اوره یا اور مخکې په دغه لوبغالي کې شپږیزې او څلوریزې ترسره کېدې داسې معلومیږي لکه
ټول توپونه چې ډار توپونه دي او یارکر لین ته ګورو په څومره ښه انداز واقعا هم دغه ځوان لوبغاړی چې څومره تشویق سي زما په اند باندې چې کوم بهترینه بالینګ بهترین توپ اچونه ده عبدالرحمن له لوري. دا هم د بندمیر لوبډله چې راشد خان په 0 وسوځېد. جاوید احمدي 7 چټکې او ښې منډې ترسره کړې. عمران جنت سلیزه جوړه کړه 112 او افسر بیا 21 منډې جوړې کړې دي. حیات الله، ناصر جمال، شوکت زمان، باطن شاه. دا هم د توپ اچوونکو ریکارډ. نن یوسف 4 اورونو کې 13، حمزه په 4 اورونو کې 13. دغه راز وینو چې عبدالرحمن 3 اورونو کې 26 منډې او اوس چې څوک توپ اچونه کوي کریم جنت په 3 اورونو کې 49 منډې ورکړې دي. قیمتي ثابت شوی د تېرې لوبې سټار. خو به ګورو چې نن د هغه خپل حالت ساتلی شي که نه. خو په تېره لوبه کې دی د توپ وهنې په برخه کې ښه ځلېدلی و. توپ اچونه کې نن ښه نه ده ځلېدلی، خو د ده پر وړاندې عمران جنت او جاوید احمدي په زړه پورې توپ وهنه ترسره کړې. نن یوازې عبدالرحمن توپ اچونه ترسره کړې ده د ټولو توپ اچوونکو په پرتله باندې. اینډ چینج کو ګورو چې په اینډ تغیرولو یا تبدیل کولو کې څومره مرستندوی ثابتېږي د کریم جنت لپاره. دا ځل له اکیډمیان څخه راځي، هماغه د بومرا په ایکشن باندې. اوهو ښکلی سویپ شاټ او توپ د باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې. دا ځل افسر زازی ښکلې څلوریزه ترلاسه کوي. ولې چې په سکویر لیګ کې اوس فیلډر عبدالرحمن بهر ودرېږي، هغه شیبه کې هېڅوک نه و. دی هم له هغه خالیګاه ګټه اخلي ځکه دی په دغه شاټونو کې مهارت لري. ښه لوبه په تېره لوبه کې هم چې نیمه سلیزه جوړه کړه نو د لوبې اړخ یې بدل که راونډ د وکټ دا ځل توپ اچونې ته راځي. هر څه تجربې چې کېږي نو بیا هم ستونزې شته د دوی د لوبډلې لپاره. افسر زازی وینو چې سایډ سکرین ځان ته لږ جوړوي چې دی پوره د بال مخه وکړي. بیا هم ښکلی بال د رنو چانس، خو ډایرکټ ترو نه کېږي. 2 نورې منډې. د مینوالو ګڼه ګوڼه د شپږیزه او څلوریزو بیا هم په تمه دي. د لوبې تر وروستۍ شیبو مینوال غواړي چې شپږیزې او څلوریزې راسي، ځکه چې T20 کرکټ د تیز کرکټ د چټک کرکټ ده. په دغه کرکټ کې د شپږیزې او څلوریزو د باران په تمه دي چې په هر اور کې د دوی دپاره شپږیزې او څلوریزې بیټسمین ترسره کړي. بیا هم په ښکلي انداز دغه توپ لوبول سو. یوه منډه یې ترلاسه کړه. افسرسازي دا ځل سټرایک پرېښود عمران جنت ته. ګورو چې عمران جنت په دغه وروستي 3 توپونو باندې کمه داسې لوبه ترسره کوي چې د مینوالو زړونه نور هم خوشحاله کړي. اوهو ښکلي انداز باندې ولوبول سو، خو اصل یوه منډه ترلاسه کېږي. خاص ستراتیژي د توپ اچونې سلو بال یې ترسره کړه، ځکه خو عمران جنت بال له باونډرۍ څخه نشي اړولی. 2 نور توپونه پاتې دي، 222 او 2 وکټې. په روانه سیالۍ کې تر ټولو لوړ هدف تر دې دمه پوره کول به یې نو همدغسې پاڼیو ته اړتیا ولري، همدغسې شانداره توپ وهنه غواړي. ښکلی شاټ، خو د یوې منډې لپاره وروستی بال د روانې پاڼۍ آخري بال به ترسره کېږي. وروستی توپ 223 منډې 2 وکټې د لاسه ورکړې دي. دغه پارټنرشپ 40 منډې په 21 توپونو باندې د 223 په سټرایک ریټ باندې. عمران جنت وروستی توپ لوبوي. کریم جنت ورته بال کوي او دا هم توپ لوړ ده. ګورو چې ډګر ساتونکی نه توانېږي چې دغه توپ ته په چټکۍ سره ځان راورسوي او کیچ ترسره کړي. 225 منډې 226 منډې هدف تر ټولو لوړ هدف د شپږیزې په تاریخ کې. یقینا په زړه پورې توپ وهنه د عمران جنت، جاوید احمدي او افسر زازي له خوا نه. دواړه توپ وهونکي را روان دي، خوشحاله برېښي ځکه دوی رښتیا هم نن
خپلې لوبډلې ته ډېر څه وکړه. دوی به یو څه د لوبې په پایلیزو شیبو کې ستونزمن حالات تېر کړي او نور که شپږ واوره ښه ترسره کړي، ښه پاور پلې وکړي، نو یقینا دوی بریا ته رسېدلی شي. بیا هم عمران جنت رښتیا هم د ستاینې وړ ده. دا هم بیټینګ ګورو راشد خان کیچ زازي ترسره کړه او بالینګ یوسف زازی کومه منډه یې ترلاسه نه کړه په دوو توپونو. جاوید احمدي بهترینه واویا منډې په 43 توپونو باندې. عمران جنت ناسوځېدلې 115 منډې په 4 توپونو باندې. بالینګ کارډ ګورو چې یوسف 4 اوره کې 10 توپونه 30 منډې ورکړي دي او یو وکټ ترلاسه کړی ده. حمزه هوتک 4 اوره کې 30 منډې ورکړي، وکټ یې نه ترلاسه کړی. 13 توپونه همدغسې عبدالرحمن بهترینه او ښه توپ اچونه ترسره کړې ده. دغه پارټنرشپ ګورو. لومړی پارټنرشپ 0 او دویم پارټنرشپ چې و دا عمران او جاوید تر مابین 106 هسټوریکل پارټنرشپ و د دواړو بیټسمینانو تر مابین. دا هم د لوبې پیل نن وینو چې شارټ میټینګ او په دې سره راشد خان چې په دویم بال یې خپله ویکټ له لاسه ورکړه. یوسف زازی و چې دغه او دا ځل وینو چې د کور په طرف دلته مس فیلډینګ کیږي. ښکلی کټ شاټ جاوید احمدي انسایډ آوټ. بیا هم عمران جنت په لیګ سایډ او دا ځل په هاف سایډ باندې دراپ کیچ دلته ده. بیا هم ښکلی شاټ د سکویر لیګ په طرف او دا هم د ایکسترا کور په طرف. دا نو سلو بالو او ډېر ښه ریسپانس د میډ وکټ په طرف. ښکلې شپږیزه سلو بال بیا هم او د کیپر د پاسه ښکلې څلوریزه. بیا هم وینو چې میډ وکټ ایریا نن ډېره ټارګټ شوې. ریورس سویپ او کامیابه هڅه جاوید احمدي تر دا ځل لیټ کټ او 4 منډې جاوید احمدي ترلاسه کوي او دا ښکلی سټایلش شاټ جاوید احمدي مخامخ سایډ سکرین میډ وکټ په طرف. بیا هم او بیا هم دوه پرله پسې شپږیزې په یوه ایریا کې او دا ځل جاوید احمدي بال ډېر وخت په هوا کې خو بیا هم شپږیزه د دوی ښکلې ملګرتیا او عمران جنت د قدمونو په استعمال مخامخ او د میډ وکټ په طرف. دلته ګورو چې آوټ سایډ ایج او دلته هم جاوید احمدي په ډېرې ښې طریقې سره دلته د جاوید احمدي وکټ وه چې وغورځېده شارټ پیچ بال باندې. افسر زازي دا ځل او بیا هم افسر زازی د کور په ایریا کې ښکلې څلوریزه ترلاسه کوي. افسر زازی ګوري چې 8 بال او په دې سره هغه ښکلې او شانداره سلیزه د عمران جنت چې په یوه ښکلې څلوریزې سره یې ترلاسه کوي. رښتیا هم د ستاینې او د لیدلو وړ سلیزه نن جوړه کړه او دا هم هغه ښکلی سویپ شاټ د وروستیو بالو د روانې پاڼۍ چې په دې سره 225 منډې دوی په خپله پاڼۍ کې جوړې کړې. او اوس ټارګټ وینو 226 منډې په 20 اورونو کې 11.30 رنز پر اور. او اوس به ورشو مومن صاحب او ډیوې پتنګ. د دغه سیالیو تر اوسه پورې تر ټولو ستر هدف ټاکل شوی دی د کابل بازانو لوبډلې ته 225 منډې دوی کړي او هدف 226 دی. واو داسې یوه لوبه ترسره شوله چې هیچ اصلا تصور هم نه کوله. نن چې په هغه څه وخت چې پیچ ریپورټ وشوله لکه خپله الستر چې یو ډېر یو تکړه انالیست دی د کرکټ هغو هم وویل چې کیدای شي په دې پیچ باندې 150 پورې به رنونه وشول. همدارنګه موږ چې بیا د شینواري سره خبرې وکړې هغې ویل چې کیدای شي 180 پورې رنونه وشي. نو خپله رشید خان هم دا خبره موږ ته وکړه چې موږ خوشحالېږو تر 150 پورې موږ رنونه وکړو. خو بیخي جادویي وکړله چې زموږ اولي ځل دی چې په دومره غټ توپیر سره موږ وینو چې 225 منډې شوي په دې پیچ باندې. مهم دلیل پکې د عمران جنت او د جاوید احمدي ملګرتیا وه. جاوید احمدي سره غږیږو په دغه پارټنرشپ او په دغه نن هغه کومره شکل غوندې چې جاوید احمدي نن لوبه ترسره کړله نو هغه ټولو ته ډېر یو عجیبه خبره وه. جاوید احمدي درته وویل چې یو ډېر ښکلې پارټنرشپ هم وکړله. شپږیزې دې ډېرې ووهلې. څه شی دې خوړلي وو چې دومره شپږیزې دې ووهلې؟ زه د میچ په ورځ خوراک نه کوم. نه مطلب مې دا دی چې تاسو ډېرې شپږیزې څلوریزې ووهلې. څه شی کړي وو چې وشم کړی چې دومره ډېر رنونه ورکړی؟ نه داسې صحیح سم نه و. بس موږ خپل صرف سمبل بیسک بیټینګ کوو. هغه تمام دا یې چې سر کې به 15
دغسې بیټینګ د نه دی کړی او نن ورځ ده سیمی فاینل لوبه ده کوالیفایر لوبه ده ګټونکی به فاینل ته ځي نو همدا ورځ ده لکه څنګه چې عمران جنت وښودله بهترین ورځ ده چې حضرت الله زازی نن یو سلیزه ووهي بله و نور لیدونکو دا هم ما یېروئ چې نن د آرتیې او د ای سی بي لوبه وه چې ای سی بي وشوی کړله لوبه ونه وګټي که څنګه په ډېر کم توپیر یې موږ نه وګټله د افغانستان د کرکټ بورډ ټاکل شوې لوبډلې په فکر کوم 11 یا 10 منډې وې بله موږ د هغې نه ډېره ښکلې ویډیو هم جوړه کړې ده چې لیدونکو تاسو ته به موږ وړاندې کوو چې تاسو نږدې څخه هم وګورئ خو ډایرکټر ما ته غوږ کې وایي چې ویډیو موږ داسې جوړه کړې چې په هغې کې ښکاري چې موږ لوبه ګټلې ښه زه فکر کوم چې دا لوبه موږ ګټلې او دلیل یې دا و چې امپایر زه وم نو دا ویډیو به هم وروسته له خیره مینوالو ته خپریږي او دوی به وویني ګورئ نن په لوبه کې نننۍ لوبه کې موږ ولیده چې په لومړۍ څلورو اورونو کې یو څه ستونزو سره مخامخ ول توپ وهونکي راشد خان هم زر وسوځېد لا منډې نه وې کړې دوی چې وسوځېد لومړي څلورو اورونو کې تقریبا 40-45 منډې دوی کړې وې خو له هغې وروسته جاوید احمدي او عمران جنت پې ټینګې کړې او چټکې منډې وکړې نو زما په نظر که دوی هم یو ښه پیل لاسته راوړي کابل بازان ډېرې وکټې له لاسه ورنکړي په لومړیو شپږو اورونو کې او لږ تر لږه یو 50-60 منډې دوی په پاور پلی شپږ اورونو کې وکړي نو لکه څنګه چې خپله جاوید احمدي وویلې دې کې څوک څه ویلی نه شي کرکټ داسې یو لوبه ده چې وړاندوینه یې مشکله ده نو ممکن لوبه جالبه شي بلکل همداسې ده و نور هم مس عینک چې موږ تاسو وګورو هغه خو د فاینل ته وتلی دی نو داسې ښکاري د دې لوبې نه چې موږ تاسو ګورو چې بند امیر فکر کوم چې سبا ته کلی شي چې فاینل کې د مس عینک سره لوبه وکړي خو بیا هم دا کرکټ دی چې په کرکټ کې هر څه امکانات لري چې بدل شي په دې خاطر چې لوبه جالبه شي او اړخیزه نه وي نو زه یو څه پلوي به د کابل بازانو د لوبغاړو د بیټسمینانو کوو چې ښه وځلیږي لوبه جالبه وي تر پایه وشي او یو اړخیزه نه وي زما به دغه هیله وي بله و عموما څه ګټه وایي تاسو خو د سپین غر پلوان وایي او ویلم چې زه غواړم چې سپین غر یې وګټي او اوس خو سپین غر اوت شوله درته ووایئ چې اوس د چا طرف کې یاستئ داسې کومه ځانګړې لوبډله اوس د خوښې نه لرم خو زه به دا ووایم چې درې واړه هغه لوبډلې دي چې واقعا مستحق د دغه پړاو ته د رسېدو او په دې خاطر چې اوس یو څه په فشار لاندې ښکاري کابل بازان نو زه وایم چې دوی لکه څنګه چې ما ویل دوی لږ ښه وځلیږي ښه بیټینګ وکړي لوبه به جالبه شي بله و نور موږ تاسو وینو چې رشید او مجیب دواړه فکر کومه چې د ډېرې خوشحالۍ نه دومره ډېر خوشحالي کوي او دوی فکر کوم چې پوهېږي په دې باندې چې د دې موږ ورو ورو د لوبه ګټلې ده او آمادګي نیسي اوس چې ښه فیلډینګ وکړي او وشي کړه چې ښه بالینګ هم وکړي او خو فرصت دی دا لوبه د دوی بیټسمینانو په ځانګړي ډول عمران جنت جوړه کړې ده دوی ته او داسې یو حالت ته یې را رسولي دي چې واقعا له پیله به د کابل بازانو لوبډله په فشار لاندې وي او فکر کوم د بند امیر خامران بالران به له فشار پرته بالینګ کوي ځکه چې ستر هدف ورته ټاکل شوی بله و نور موږ تاسو متوجه وو لوبه هم چې کتله ډېر زیات مسفیلډینګ هم وشوله ځینې توپونه وو چې د دوی نه اسان خطا وتل چې هغه په څلوریزه باندې بدل شول همدارنګه ډېرې هغه یو دوه کچونه هم ونه شول چې دوی کولی شي چې هغه راواخلي نو فکر کوئ چې بند امیر به د خپل فیلډینګ ښه مخته بوځي د کابل بازانو نه که نه مسلکي لوبغاړي دي جاوید احمدي سره چې موږ خبرې وکړې هم دا وویلې چې سمه ده هدف ډېر ستر دی خو دوی به هڅه کوي چې خپله لوبه وکړي خپل پلان سره بالینګ وکړي او ښه ډګر ساتنه وکړي او له یو ښه ډاډ سره دا لوبه په لوی توپیر وګټي او له یو ښه ډاډ سره بیا فاینل ته ولاړ شي ځکه هلته یو دوی لوبه له بسیانک بایللې وه نو ډاډ مهم دی کانفیډنس مهم دی چې نن په ښه توپیر لوبه وګټي او فاینل ته ولاړ شي تاسو کانفیډنس په کله باندې خبرې کولې موږ وینو چې لوبغاړي ټول یو ځای سره درېدلي دي یو بل په چار طرف باندې و همدارنګه لاسونه یو بل ته ورکړي دي او یو بل ته ډانډګرنه ورکوي چې موږ ډېر ښه یو هدف ترسره کړی دی نو زه فکر کوم چې د دوی دومره کانفیډنس ډېر دی چې نورمال موږ تاسو همیشه دوی وینو چې ډېر خوشحاله وي خو نن دوی داسې فکر کوم چې پوهېږي چې موږ خپله لیار فاینل ته پیدا کړې ده نو ورو ورو به ورشو ګراوند په لور او د کمنټري باکس په لور به ګورو چې مجیب څه ډول بالینګ کوي او کریم جنت او حضرت الله زازی څه کولی شي د دومره ستر هدف په وړاندې راځئ چې لاړ شو وګورو چې بل امراد جنت به نن په دې لوبه کې پیدا شي که نه In the final, Rashid Khan, Mujibur Rahman, a very, very strong, potent bowling unit, and they have a Herculean task ahead of them. Hazratullah Jazai and Karim Jannat, Misanek waiting for one of the finalists here.
Well, 226 to win from 120. If Kabul Eagles want to get there, it's going to be a tough task. They will start the chase at 11.3 runs per over. They have a very, very strong challenge coming in from Rashid Khan, Mujibur Rahman, and Farid Malik, Ijad Mashood. The team that will certainly challenge the batting might of the opposition. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Shinwari. Mr. Shinwari, good afternoon. Good afternoon, Devendra. Thank you so much. Here you go. We are back into action. Hazratullah Zazai and Karim Jannat. Can he deliver today? Well, yesterday was sure his day, and he played a fantastic inning. And we saw today another Jannat firing up. So, I mean, Jannat yesterday, Jannat today, and there could be another one. Hazratullah Zazai, the left-handed batsman, another destructive player. 7 matches, 137. He didn't fire up in this game much, but any day could be his day. And if he's on song, then here you go. He will destroy any opposition, any attack. And Karim Jannat in another one. 7 matches, 266. Yesterday he did score a century. And in order for Kabul Eagles to win this game, he has to repeat yesterday's performance. It's not going to be easy. Mujibur Rahman is warming up. Fantastic over inside the power play overs. And 7 matches, 8 wickets for him. Look at the economy, 6.30. Best of 2 for 12. So Mujibur Rahman, he will like this challenge when opposition, they need to get up to an explosive start in order to have any hope of overhauling this massive, monumental target. Hazrat Zazai, record 162 against Ireland in that second T20. Played a blistering innings that day, but he needs similar kind of innings. His team wants him to perform today. All in readiness for the beginning of this second innings. Umpire says play. And here is the play. Mujibur Rahman versus Hazratullah Zazai. And this time he hits a white ball given. Not a good start they would have liked, but still, they have scored enough runs. 226 is a star target, especially in a do and die situation. This game, you win the game, you are into the final. Miss Ainak's Knights are waiting for them. So let's see, we'll find out soon who is going to be in the final against Miss Ainak. Karim Jannat on strike, the man of yesterday. Can he be the man of today? They got mid-wicket on the boundary on the onside, men at the long on position, short boundaries on the onside. Flicks it beautifully through the onside to take a single straight away. So he's playing today because of the injury, and the bowling was not up to the mark today from the team. Brilliant delivery from Mujib. Yeah, good ball. That was a beautiful ball. There you go, from the back of the hand, and came inside. I think he was a knuckleball type. He's a mystery spinner. He has many deliveries with him. Hazratullah Zazai has to watch out and wait for the loose ball. They have seen it, Karim Jannat and Javed Ahmadi playing the inning. They can surely follow the same platform. Creating the web, looking for that, and it's been crunched through the covers for 4. There you go. He's not going to hang around too much. And the way the situation is from the first over. Quicker attacking the stumps. He's been dismissed in this fashion earlier 2 or 3 times. It's a very good delivery. A boundary already from this over. Can he produce one more? Dot ball to finish the first over. Very impressive over from Mujibur Rahman. It's 7 for no wicket. Kabul Eagles in the chase. Yeah, here you go. Amir Dragons, Imran Jannat, fantastic innings, 115 not out, 64 ball, as well as Javed Ahmadi played fantastic support inning, 43 ball, 77. After Zazai came and finished at 12 ball, 19. And Kabul Eagles, first over 7 runs. They have to do a lot. They have to produce their best performance of the tournament in order for them to chase 219. I don't think
226 has ever been chased, or probably is the highest target Being dual given number 7 in is shpageeza. Farid Malik will enjoy the conditions That here. meant Overhead Oksana. conditions. Cloud cover and strong breeze coming from behind. He's going to get some movement in the air. That's for sure. He's very good when it comes to swinging the deliveries. Should be having a slip in position. Captain is thinking about it, but not quite. Third man up in the circle, into the breeze. Rather, Yeah, Farid Malik in action. Another left arm, fast medium. The one that plays for international Afghanistan as well. He's a good bowler. The Bande Amir Dragon, they have a good bowling attack. Farid Malik, Nijat Masood, another one who has taken, I think he's one of the highest wicket taker as well. And don't forget, Rashid Khan, their captain, the main man, had a very quiet tournament by his standard, but can he produce a beauty today? He sure will. Don't bet on him. cracked away. That is a wonderful shot. Display of intent from Karim Jannat. Hey, here you go. Another Jannat. Karim Jannat for you. And this time Karim Jannat. Short ball pulled away easily out of the boundary for a shpageeza. There you go. That's what is needed. He has to produce so many shpageezas. And the target is 226, and he is the man in form. Produced a brilliant inning yesterday. Can he do it again today? We'll find out soon. Not an easy shot to play through the outside, especially when the bowler is keen on hitting the deck, getting the bounce. So his performance throughout the tournament, 45, 17, 37, 27, 120 the other day against the Tigers, and 7 or 4. The biggest innings from him today. Changes in the field now. Asking the batsman at the square position to come inside the circle, mid-wicket going on the boundary ropes. Imran Jannat was magnificent. His brother, can he take a cue from his batsmanship today? He goes, delightful shot. What a superb shot. Gives room to himself and he gets it over the top of the fielder at mid-off. Farid Malik. Farid Malik, don't pitch it right there. He backs away and hit it over mid-off. Easy boundary. Much needed boundary. They will need a lot more than this. There you go. It's all Jannat Day. Yesterday was him. Today we saw Imran Jannat. And, well, we did see Karim Jannat getting hit in the bowling, but that's the beauty of all-rounder. He can produce this quick cameo that's much needed in this inning for Kabul Eagles. Wants a single off the block quickly. He's playing with the soft hand rather than trying to go for the big booming drive through the offside. So they are 18 with one delivery to go in the second over. For it, Hazratullah had a strike. He likes space on the ball. Short boundaries on the onside. A quiet tournament by his standard. He likes to play at least one significant innings in a tournament. We haven't seen any monumental explosive innings from him. Lot of expectation. Can he manage the expectation from himself, from the crowd, and from the teammates to deliver a match-changing performance today? Match-winning performance. Rashid Khan is marshalling his troops really well. A big competition at the top of the order when it comes to fire. That's excellent delivery from Farid Malik. So Gurbaz getting runs at the top of the order. Ibrahim Jadran getting runs. Usman Ghani and other players also chipping in at the top of the order. So there is going to be tough competition when it comes to picking the openers for the 2020 One Day Series against the West Indies. Yeah, goodness me, I don't want to be a selector at this moment. It's a pretty tough job to be a selector. Andy Moles, Mujahid Zadran, they have to, they will be scratching their head. There you go, I'm going to name it for you. Ramanullah Gurboz, Hazrat Zazai, Karim Jannat, and Ibrahim Zadran, Javed Ahmadi. These are the 5 openers I have named for you. So, 5 openers, one team.
it is a good sign. It's a healthy competition. You are as good as your bench strength. And if your bench strength is good, there is always somebody else that comes. But 5, 6 openers, performance, I don't know who they're going to pick. And West Indies series is nearby. In the next few weeks, West Indies already named their squad. And Afghanistan probably will be naming a squad today, tomorrow, in one of these few days. So, oh, goodness me, tough job. Some of the boys playing in this competition will be facing that year test, 17.3 mark. Jajai cracks it through the onside. Just for a single, they want to play him watchfully. They don't want to give a wicket away to Mujibur Rahman. 20 for the wicket. Crowd is getting involved. अत्यन्तै सुन्दर खेलेछ क्या Oh, no. Nothing happened. He was trying. Googly in one of the regions of not hitting down the ground because Downs into the boundary. Saloriza for you. lot of encouragement. Out of here for a 6. Hey, here you go. Another Janat for you. First inning, Imran. 3 of 10 ball. 230 strike rate. 12 runs already from this Mujibur, but 23 of 10 for Jannat Jajai. Circumspect 5 of 7. He's the leading 6-hitter in the tournament. Karim Jannat, 23 of 10. And he goes again. The count goes up, and up again. Another 6. It's him, and him again. Hey, here you go. Down on one knees. Over square leg. And this one is out of the ground. Third umpire has a tough job in this tournament. He's been running around on the field. There's another ball out, gone out. Karim Jannat in action. He is the highest 6-hitter, 22 sixes. Followed by Javed Ahmedi, 18, 17 for Asghar Afghan. So he will come out to bat today. Gurbaz, 16. Najibullah Jadran. In that magical innings, 97 of 35. He struck plenty of sixes. Total tally of 12. Plenty of sixes from the openers. They like hitting big boundaries, but they get short boundaries on the onside here at the Kabul International. The usual suspect is not there today. Hazrat hasn't got many in this tournament. Can he step up today in this all-important match? More field spin on the offside, inside the 30-yard circle. Yeah, he's the man who is mostly expected to hit many sixes and should be leading that charge, but he's not. Here is he go. Shpageeza's in the crowd. Everybody's cheering up. Oh, they all won sixes. And let me tell you, this is the game of sixes. They have to produce their best inning. They have to hit as much as they can, because that's the only way. 226 is a stiff target, but if Bandi Amir Dragon, they go on the back foot and they just, relax. Okay, we have scored enough runs and nothing is going to happen. This game, it could be chase. We have seen it many times at international level, and we could see it today again. Let's see. Anything can happen in T20 cricket. Rashid Khan at the mid-off region with the field. That was cracked away. Brutally stroked away. Rashid Khan was up to the mark there. None for 12 for Farid Malik into second over. This over has to go big. Third man up, fine leg up in the circle. And he's beaten outside the off stump. Lovely delivery. Yeah, that was a good ball. Goodness me, that ball is just a gold. There you
angling just across the right-hander, and he tried to cut away but misses it. Every single dot is a gold. When you have posted a target of 226, any dot ball is a gold. And I think their target should be just to, just ball as many dot ball as possible. The batsmen are there, they want to hit shpageezas, and during that time you will get wickets. The wicket will come. This time over the extra cover, 1-2 bounces into the boundary. Saloriza. Expect the length from the bowler, swatted away over the top of that fielder there at the cover region, giving a lot of room, reaching for it and swatting it away. So enough connection to take it to the boundary. More of a top spinner from tennis player on that occasion to get a boundary. Leaking runs, raising at the moment. 41 for no wicket, off to an explosive start after a couple of quiet overs at the beginning. They're picking up the things nicely, the team Kabul Eagles. The opening pair, 33 or 14 for Jannat. Yet to open up. What's on offer? A boundary or a dot ball or wicket. Drifting down the leg side, it's going to go away to the boundary. Easy runs offer to the opposition. Oh, no, don't. Come on, down the leg side, and everybody misses his batsman, keeper, and goes to the boundary. Saloriza +1 wide, 5 extra runs. So far, Kabul Eagles are right on track. 46 at 3.4 over. In the first 6 over, if they're able to score somewhere 70, 80 for the loss of 1 wicket, it is the game of Kabul Eagle. We are looking to a very interesting finish, and that's what everybody wants. Shpageeza is all about entertainment. They need a wicket in some form. And down the leg side for more. 4 wides again. Oh, goodness me. Am I watching a replay or what? Tough job for a wicket keeper. It was down the leg side again. Farid Malik, what are you doing? Can understand that tribal G's are bowling into the breeze, but he's getting his radar completely wrong at the moment. 2 boundaries given down the leg side. He's bowling into a very, very stiff breeze coming into him, which is a challenge for the bowler to maintain the line, but also he's struggling with the wrist position. 51 of 25. It's 50 runs raised. They needed this kind of a start, a cracking start inside the power play after 2 quiet overs. This has been a real jump surge in scoring rate for the team Kabul Eagles. Rashid Khan has to find a solution to this leakage of runs. Yeah, he sure does. And Beachan this time, that's a good delivery, that's the line. Good decision coming around the track and bowling it right on the 4th and 5th stump, somewhere right there. Earlier he gave 10 extra runs. 10 extra runs. Those, here you go, outside the off stump. Ooh, just over the wicket. Just over the stump went. So yeah, fantastic bowling for Farid Malik. Keep it that way. Keep it simple. Yes, the target, you guys posted 226, but you do have to bowl good in order for you to be against Miss Ainak in Shpageeza's final. And this is your chance. Banda Amir, the defending champions, giving a great chance to their team, the bowlers, to thrive in this contest. Here is Farid Malik, but he's certainly struggling. Nothing wrong with the attempt, but he has to be careful about. He needs to take this strong wind factor into consideration while going. You do want to bring the ball inside, but aim at the 4th and 5th stump. No. Yorker there and clubbed into the ground, and umpire looking for that immediate reaction, getting it on the wrist. I think he left it. He left it to the umpire. I saw him, putting his hand that way. Hazratullah Jazai still in the single digit, 6 of 8. Not many times. Hazratullah Zazai, I think he's smooth in action. 5 matches, 8 wicket. This is the man. He produced a few matches ago, 5 wickets. Can he do it today? And here's the crowd. They are having fun. The beautiful Afghan flag.
Lot of support for Rashid Khan, lot of support for Mujibur Rahman, Nijat. मैं झन् बलतिर गएको Only the bowler to take 5 wickets all in this tournament. And the crowd waiting in anticipation of a wicket maybe. And he works through the onside. Very good start to the spell. It's not going to go away for the second this time around. So he returns from this 2 for 32. So some impressive performances from him. And since he bowls in the power play overs and then in the death overs, so always challenging for him to maintain a For Hazratullah Zazai, he is into the party. Yeah, waited for a long time, considerable amount of time to get the left through the onside to get a boundary first. On to 10 of 6. Delivery, Nijat Masood, and he's looking to the skies. This is the wicket needed. Bandhe Amir Dragons, and Nijat Masood has produced a beautiful Yorker. When you're chasing a big total, you need to play more shots, and that's what was demanded. He's gone. His poor run continues in his Pakistan cricket league. He's out for 10. It's Again, the crowd's gonna start chanting his name. He's another crowd favorite, and someone who has scored 92 earlier in the first match. So let's see if he can produce another one today. His team will much. Imran doing all the damage today in the first innings. 220 runs in 7 matches at the strike rate of 134 for Afghanistan in World Cup qualifiers in all. Janat. And see what's gonna happen. Nijat Masood in action again. Kareem Janat. Oh no, Asghar Afghanistan. First ball. Snatch it to the boundary ropes. The crowd is elated. And the captain comes on and displays his intent straight away. Short ball in his zone. Edition of the tournament. Afghan opens his account with a monumental 6. So 78, 25, 16, 92. Just a couple of quiet games there. 6. Opening his account with a 6 today of the very first ball. This is the most important match for the team Kabul Eagles. That because that's gonna chase that stiff target. He's in Nijat Masood again. That was down the leg side. Another wide ball. They are giving runs. Shoulder there. He's a tall man. They need discipline, and he's driven it. So Bandhe Amir winning the toss, batting first in tournament. 35 of 17. The key man. Right there, no ball. That's gonna bring a free hit into the party, into the game. Now that brings Asghar Afghan on strike. But this has been an eventful over from Nijat, getting wicket and conceding a 6. But look at this one. This clearly called by the umpire. No problems whatsoever in picking the bowler on the wrong side of the fence. So a free hit for Asghar Afghan. He has produced shpageeza earlier. Can he produce another one? Nijat Masood. Out of the ground. I'll bet on it. Here you go. Drop you home, I guess. Well. Free hit and free swing of the willow. Magnificent. A majestic shot from Asghar Afghan. Second 6 for him. And they scored 74 for 1 in 5 overs. And as well as the crowd entertainer, Sharafuddin Shakir. کرکټ مینوال دغه خوږه په توپ اچونه کې جاوید احمدي توپ اچونې لپاره راځي. هغه توپ وهونکی پر وړاندې ولاړ دی چې تر اوسه غټ شاټونه وهلي دي. نن د غټو شاټونو ورځ ده. بیا هم بال په ډېر ښکلي انداز سره د بولډرۍ پورې روان دی. فیلډران نشي کولی چې د دې بال مخه راونیسي. ښه پلیسمنټ د بیټسمین له لوري څخه دوی کتل د دوو ډګر ساتونکو تر مابین غټ شاټ ترسره کړي او یو ښکلې څلوریزه پیل یې ښه پیل و. پرانیزګر توپوهونکو ډېره ښه توپخانه ترسره کړه. دا هم ګورو چې په بیک فوټ باندې ولاړی او توپ یې پوینټ
ولې تر مابین ولوباو د څلورو منډو لپاره کریم جنت طاهر د الحميد. دې لوبې سلیزه جوړونکی یا سنچري چې ترسره کړې ده په سټرایک باندې د جاوید احمدي ته په ښکلي انداز باندې دغه توپ ولوبول شو او یوه چټک او تیزه منډه ښه ملګرتیا د دواړو ترمنځ غټ هدف ته رسېدل پکار دي 226 منډو وګورو چې کومه لوبډله کولی شي تر پایلوبې ځان ورسوي دواړه لوبډلې په دې هڅه کې دي چې تر پایلوبې ولاړه شي راشد خان د خپل اتلولۍ څخه دفاع کوي اصغر مخه نیولې تر اوسه هڅه کوي چې پرې نږدي چې دی تر پایلوبې ورسیږي وګورو چې اصغر نن کولی شي چې تر پایلوبې ورسیږي او که نه هلته د نبي ساخر سره مخامخ شي ښکلي انداز باندې توپ د باونډرۍ څخه د باندې د څلورو منډو لپاره هیڅ یو ډګر ساتونکی نسته یوازې په لنګان پوزیشن باندې ډیپ سکویر لیګ نسته ډیپ میډ وکټ نسته نو د بیټسمین پوره ګټه ورڅخه پورته کړه سویپ شاټ څلوریزه په څومره ښکلي انداز باندې اصغر افغان د کریم جنت سره دغه ملګرتیا که څه هم د منډو لړۍ یې ښه تیز او چټکه تر دا مهاله دوامداره یې ساتلې ده همدغسې که په دغه رن ریټ باندې دوی مخته ځي نو د هدف په رسېدو کې به کومه ستونزه ورته نه راځي رن ریټ ډېر پورته ده 15.6 د قدمونو په استعمال سره بال لاخلي د ډیپ سکویر لیګ په لور باندې ګولې څلوریزه افتحام چې ډېره ښه لوبه روانه ده د کابل بازانو له لوري وبګورو چې راشد خان خپله لوبډله څنګه له دغه حالت څخه راژغوري اصغر ته ګورو چې بال یې په ډېر یو ښکلي انداز سره د باونډرۍ په لور ګزار کړ په کمو توپونو 15 توپونو 21 منډې جوړې کړي نن لوبه کې سیلیزه هم ووهل شوه د عمران له لوري کراوډ ګورو کراوډ هم ډېر زیات راغلی د لوبې مینوال زیات راغلي دي او د خپلې خوښې لوبغاړي او لوبډلې تشویق کوي او وګورئ چې تر اوسه ډېر ښه اور ترسره شوې ده د کابل بازانو په ګټه د دې سره شپږم اور پای ته ورسېده 9 اتیا منډې او یو لوبغاړی کابل له لاسه ورکړی راشد آیا راشد آیل باټي یا راشد نه آنل باټي هم هغه افغاني مینواله ګورو چې د افغانستان په ملي جامو کې خپل ځان پوښلی ده او لوبغالي ته راغلی ده خپل ملي اتلان تشویقوي ګوګلي ماسټر راشد خان په دغه ټول ټال په دغه لیګ کې په شپږم پړاو کې یوازې 2 وکټې ترلاسه کړي دي په 6 لوبو کې وګورو چې نن په لوبه کې څنګه کولی شي چې د وکټو ګوګلي ماسټر راشد خان نن باید خپل ځان ثابت کړي او لوبډله تر بریا ورسوي د خپلې اتلولۍ څخه د دفاع په حال کې دی راشد خان ځوان لوبغاړی دی د یوې منډې لپاره ولوبول شو جنت چې د نن بهترینه بیټینګ یې ترسره کړ سلیزه یې جوړه کړله د شپږیزې دغه شپږم پړاو درېیمه سلیزه د عمران جنت والا چې په لومړۍ پاڼۍ کې یې ترسره کړله عمران جنت ډېره ښه توپوهنه وکړله عمران جنت د کیریر لپاره ډېره مهمه ده لوړه شپږیزه هیڅ کومه ستونزه نه لیدل کېږي په دغه شاټ کې خپله 50 یا 50 هم پوره کړله بهترینه بیټینګ ښکلې توپوهنه د کریم جنت له لوري څخه د کابل بازانو د هدف دی چې تر اوسه دغه هدف نه و ټاکل شوی د کومې لوبډلې له لوري واوره پای ته ورسېد 9 نوي منډې دي یو لوبغاړی چې څومره ښکلي انداز دغه یو ډېر جانانه او په زړه پورې شاټ و د سلاک سویپ شاټونه سویپ شاټ 50 د یو ښه
پراپر بیټسمین شاټونه تر سترګو کېدل چې کریم جنت ترسره کړ. په 25 توپونو نیولې چې دا ځل دی بیا وکاروي تر څو د دغه دوو پیاوړ په دې لوبو کې لومړی 50 په 22 توپونو باندې او دویمه 50 په 21 توپونو باندې د کابل بازانو ترسره کړې ده. یعنې له دې څخه موږ کتلی شو چې کم توپونه او ډېرې منډې لاسته راوړي دي. وکټ یې هم هغسې زیاتې نه دي د لاسه ورکړې. 100 منډې یوه وکټ یې د لاسه ورکړې ده د کابل بازانو. د دې دوو لوبغاړو ملګرتیا پای ته رسېدل پکار دي. که چېرته پای ته ونه رسېږي نو بند امیر ښاماران به له غټو ستونزو سره مخامخ کړي. سره د دې چې ډېر ښه فیلډینګ هم اخیستل شوی د راشد خان له لوري. بیا هم توپوهونکي په ډېر ډاډ سره منډې جوړوي. مجیب زدران د بال لاسه ګورئ او همداشانتې د نور کیمبل ډیوینډر د هغه کمنټیټران دي چې په دې سیالیو کې زموږ تاسو سره یو ځای دي. نجات مسعود. Oh, clean ball! Excellent delivery. Tremendous done. بهترینه بالینګ اخیراً په زړه پورې توپ اچونه ده. نجات مسعود کریم جنت بولډ آوټ. ګورو چې نو بال لپاره لوبڅار پرېکړه کوي چې نو بال ټلویزیون لوبڅار وګوري که چېرته نو بال. اصغر افغان په دې باندې مطمئنه و چې دا بال به نو بال وي خو په سکرین ته وګورو چې دا و که نه ده ښکاري. اصغر افغان هم د ده په پرېکړه له دغه لوري به یو څه سخته وي چې دا پرېکړه وشي چې نو بال دا و که نه. که چېرته له بلې زاویې انګل څخه وکتل سي امکان لري چې ښه روښانه ښکاره سي دغه پښه د نجات مسعود چې د خط څخه خروټی او عزت الله صاحبی ورسره ګورو چې تر اوسه پرېکړه لا نه ده سوې. درېیم لوبڅار پرېکړې ته په تمه دي دواړه لوبڅاران. ګورو چې افسر زازی دواړو لوبڅارانو سره د خبرو اترو باندې بوخت. کری د ترډ امپیر پرېکړه مهمه پرېکړه ده. له دې سره سمیع الله شینواري له پویلین څخه د لوبغالي په لور او کریم جنت له لوبغالي څخه د پویلین په لور باندې خپل قدمونه راوچت کړل. په 50 منډو باندې خپل وکټه د لاسه ورکړه. په 20 توپونو باندې یو ښه ملګرتیا ښه اوپننګ سټارټ کریم جنت لخوا وګورو چې ماته بیټسمینان څنګه کولی سي چې دغه ستر هدف ته ځان ورسوي. د دغه شپږیزې په لومړۍ